Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. On continue notre playthrough de FF16. J'ai trop envie de continuer. On s'était arrêté après une ellipse de 5 ans. Et nous faisions passer pour Sid pour continuer ce qu'il a laissé derrière lui, du coup, et réaliser son rêve. On venait d'arriver, du coup, au nouveau camp. Et il y avait plein de personnages qui avaient à parler. Donc ouais, je sais pas s'il a les cheveux plus longs, mais en tout cas, il a plus la marque, il a plus le tatouage sur la joue. On avait débloqué du coup également les pouvoirs de... Il y a un rang, what? Je découvre un truc. Ouais, on avait aussi débloqué justement les pouvoirs de... Est-ce qu'on peut les changer ici? Si on peut les changer là. Ouais, en gros, les trucs qui sont levelés au max, je peux les mettre à la place d'autres... Ouais, Ramu, les pouvoirs de Ramu, ils étaient pas terribles. Hein. Alors ça, c'est une grosse AO, et ça, c'est quoi? Ouais. Je suis pas super confiant. On avait crafté la weapon, de souvenir. Dans les points, ben, je sais plus du tout où on en était, en fait. Quoi. Je sais plus ce qu'on essaie de leveler. Je crois peut-être les trucs... Ah, ça me fait chier de leveler les trucs Garuda, je m'en sers pas de Garuda, quoi. C'est pas si terrible que ça non plus. Putain, j'espère que je sais toujours jouer, parce que ça, on l'a pas joué hier. Les contres, c'est pas terrible. Hein. Si, on a dit qu'on allait booster la transcendance. Voilà. C'est un bon truc. Je pense que c'est mieux de lâcher une grosse transcendance et bourrer la gueule des mobs. On va faire le tour de la ville. Hein. On va parler aux gens, voir ce qui se passe un peu. Et... Ah putain, j'avais oublié le 30 FPS. Les vendeurs déjà, ils avaient plein de dialogues. Dance autumn winds atop the rotten pier. Le lac Bénou. Have we any more knuckle pies? Oh, sadly not. Molly used... Welcome back, Sid. Putain, mais c'est cher! C'est ultra cher! How am I getting on? Ah, about as well as you'd expect of a barmaid pouring sour ale for penniless outlaws in the middle of the Deadlands. And it'd be worse than that if Molly here didn't make the best stew this side of Stonehair, even if it is mostly just yesterday's leavings. Don't tell her you heard that from me, though. Oh. Oh, you're not leaving already, are you? Moi j'ai thunes pour voir. C'est où qu'on va les thunes déjà? Ah, j'ai 56 000 guilds. On va faire une tournée pour le moment. Toujours pas ça, je sais pas ce que c'est. Hein. Par les défis. Ok, c'est toutes les zones qu'on a visitées. Dave, you're back. You didn't happen to run out of potions while you're away, did you? We've a fine selection of tonics and tinctures.
Oh, perhaps you'd be interested in some new accoutrement. Gear. Is it business or pleasure? On va voir plus sur le They won't hear repère. me complaining. Il me semble grand, plus grand que celui d'avant en tout cas. Regardez un peu mon magasin, il est beaucoup mieux, vous ne trouvez pas? Je dois vous remercier, grâce aux informations que vous me donnez sur la situation dans le monde, je peux faire mon petit commerce en toute tranquillité, y compris à The l'extérieur du only repère. drawback. Bon, mon chiffre d'affaires n'est pas forcément meilleur ici, mais je suis surtout là pour aider, donc ce n'est pas très Still. grave. Je compte sur vous pour m'acheter un paquet de produits, après tout je suis fidèle allié du renégat. Parler des 5 dernières années. Vous vous rendez compte, ça fait déjà 5 ans que l'ancien repère a été attaqué. Le temps passe à une I de ses remember it vitesses. like it was yesterday. Hugo Kupka avait profité de votre absence à vous et Sid pour prendre notre maison d'assaut. Il avait tout détruit, et nos vies autant que ceux que nous possédions. Certains ont quitté ce monde en appelant Sid à l'aide, leur voix implorante entourant ma mémoire pour You're our toujours. leader now, Clive. Clive, vous avez succédé à Sid. S'il vous plaît, promettez-moi que vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour qu'un tel drame ne se produise plus jamais. Qu'est-ce qu'elle bandait? Je crois qu'il y avait... c'est tout pourri ça, c'est tout pourri. Tout pourri. Ouais, il y avait des nouveaux trucs. Tir chargé, c'est le truc automatique à la con. Honnêtement, c'est pas terrible. Et les chansons, ça coûte trop cher de toute façon. Les élixirs, même. Pour le moment, on va faire ça. Hein, ça coûte un peu cher. Si on en a un. Ah non, mal vu. On peut en acheter un, mais ça coûte trop cher. Is that all? Ah si, je peux vendre des objets. Well, don't just stand there gawping. Si je veux voir la vente d'objets. Échangeable contre des guilds. J'en ai 3. And be thankful you got that much. Échangeable, j'en ai 8. I reckon I can find a buyer. And be thankful you got that much. Is that all? Alors, qu'est-ce qu'il a raconté, Blackthorn? Savoir plus sur le repère. Things here ain't too bad. Je suis pas plus mal dans ce nouveau repère. On y a beaucoup plus d'espace. Avant, c'était toujours la guerre avec le charpentier pour le moins d'emplacement. Le soufflet qu'a inventé ici nous sauve la vie. C'est grâce à cette trouvaille qu'on peut bosser ici sans avoir besoin d'un cristal pour forge. Tu vas trouver ce système nulle part ailleurs dans tout Valistea. Je suis vraiment chanceux de l'avoir à ma disposition. Tu tombes sur de bons matériaux. Si tu tombes sur de bons matériaux, tu les apportes. Je te forgerai des merveilles dont tu me diras les nouvelles. 5 dernières années. Le temps passe vite, ça fait déjà 5 ans que notre ancien repère a été détruit. C'est le temps qu'il a fallu pour repartir de zéro, reconstruire tout ce qu'on avait perdu ce soir-là. On était tous déterminés, on pouvait pas laisser baisser les bras si facilement et abandonner notre cause. On est parvenu à une vie encore plus stable qu'à l'époque, et il faut tout faire pour préserver ce repère. Back to work then. Et ouais, ici, j'utilise pas de cristaux, quoi, donc ils ont pas besoin de magie, c'est bien, que le monde s'habitue. But no, here it is. The secret's in the bellows, you know. They're Master Sid's own design. The other Master Sid. Ah, c'est le but du jeu, hein, c'est de détruire les cristaux et de ne plus avoir de magie. Qui reste à parler? Ah si, il y a les quartiers de Clive. Les objets à valeur sentimentale, quoi. Attends, est-ce que je peux y accéder? Voilà. Qui que c'est? Ah! C'est le symbole du serment qu'on a fait avec Sid. Cet ornement représente un cristal dans lequel sont plantés 2 poignards. Il rappelle la promesse que Clive et Sid se sont faites de mettre fin à l'hégémonie des cristaux en détruisant tous les cristaux mères. Gav l'a emporté avec lui lors de l'attaque de l'ancien repère. Conservé précieusement au nouveau repère, l'objet est considéré comme un symbole du groupe de Sid et de leur cause et de leurs engagements. Oula, il y en a beaucoup d'autres. Hein. C'est le seul objet qu'on a. On a notre propre chouette.
Ah, je suis là que du coup, on a jamais eu le dialogue avec Sid et sa fille, là, qu'il essayait de lui écrire. C'est dommage, ça. J'espère que c'est pas un truc que j'ai raté, maintenant j'y pense. Quand il avait reçu la lettre, pendant les événements, ça fait un peu chier. Ah, un coffre. On va aller voir Otto. Ouais, on n'a pas rien d'autre. On va aller voir Otto. Once the hall's swept, it's over to the tavern crown. Clive. Is everything all right? Ça va pas, tout le monde nous appelle Sid. Oh, attends, il est là. Si ça vous intéresse, ce compte-là, reviens me voir un peu plus tard. Je t'expliquerai tout ce qu'il a à savoir, Coupeau. C'est quand même bizarre qu'on soit les seuls à pouvoir parler le Mog. Ah, there you are, Clive. Word of your adventures arrived this morning. Victor sends his thanks. I doubt Kupka will miss the fools he sent to catch me. Not a single one of the bearers we saved showed any interest in coming with us. No one seems keen to join hands with an outlaw. Any news while we were away? None worth mentioning. Gav's still off keeping an eye on the Republican army. Should be back any day now. Understood. If anyone needs me, I'll be in the map room. Still can't work that one out. There must be better places than the hull of a gutted airship to bury your nose in a book. Yet this is where she's chosen to be. And I'm sure she has her reasons. Oh là-haut. Lady Tyre is performing a delicate operation and must not be disturbed. I'll let her know you. No one works longer or harder than our Otto. You can scour the whole of Storm and Ash, and you won't find a better man. Si tu le dis. Escape from the slave markets. How'd you manage that? I had some help, but it was mostly luck. The others weren't so lucky. Et qui est là-bas? On peut pas monter, on peut pas descendre. Charlie says I can't go and play until I finish my songs. Ça mène où en haut? Sid, what's the special occasion? You're welcome to join us for a spell, if you think Jill won't mind. The lawsman says I can borrow as many books as I can carry. This was all I could carry. Dommage que le screen space et la réflexion là, de l'eau il est bizarre, hein, vraiment. Donc ça c'est un effet que c'est peut-être un reproche, mais ouais, c'est selon la caméra. Ça rend pas terrible. Hein. On est où sur la map du monde d'ailleurs? Au milieu de l'eau, toujours dans la zone... La zone au milieu. Il y a un coffre.
Compo de craft, j'en ai vraiment des tonnes et au final ça me sert un peu à rien. Pour le moment. Allons parler à Viviane. Je ne sais pas qui est ce personnage. Oh. I trust I'm not intruding. Back from your mission? I'm beginning to think your habit of surviving cannot be attributed to luck alone. One might say the same of you, Vivian Ninetails. I'll have you know that only 4 attempts have been made on my life, and none was especially memorable. So, to what do I owe the honor? Could it be that you've come for one of my lessons? Is that so hard to believe? Very well then. Shall we start with the state of the realm? To absolutely no one's surprise, she finds herself at the mercy of armies and outlaws. Well, mostly armies. Though that's not for want of trying. Le son qui crépite, c'est bizarre, hein? But the real question is, how did we get here? Trop bizarre, trop bizarre. Je sais pas pourquoi j'ai le son qui crépite. The northeastern storm has endured. Recent days have seen the blight wrest ever more land from her grasp. For which reason she has continued to wage war on her rival across the strait, hoping to claim less blackened pastures. But Odin would sooner pawn his sword than Waloed relinquish Ash. And the Empire pays dearly for every blade of grass bent beneath Sambraquois boots. Little wonder then that Sylvester set his sights on the crystalline Dominion, an altogether easier target, possessed of no less ether. It was 5 years ago, while you were busying yourself with the destruction of Drake's head, that the Empire made its move, subjugating its theretofore neutral neighbor. A nation which could legitimately claim to be the center of the world. Certainly, there is no better place to stage an army. From there, the Holy Empire's reach spans the Twins. The non-aggression treaty was the only thing keeping them in check. But if they truly broke the pact without provocation, it is only a matter of time before others reply in kind. The Holy Empire, the Dhalmekian Republic, the Kingdom of Waloed, and of course, our friends in Yaran. Who will be left standing, I wonder, when the last drop of blood is spilled? You were born in Twinside. Do you not fear for your home? Oh, dark clouds are wont to gather over the Dominion. Yet in spite of it all, she has ever endured. And when the storm has passed, I am confident she will remain. Now, as to the matter of payment for today's lesson, complete a simple errand for me and we shall consider ourselves even. Even? Right. Return this volume to old tomes in the shelves. Tell him it was, adequate. I suppose it wouldn't hurt to visit our resident historian. And how may I assist you today? One would think. Je suis là pour t'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur notre monde, voyons. Autrement dit, je suis une spécialiste dans tout ce qui est stratégie militaire et politique. Je me sers des informations et des rapports que je reçois des 4 coins de Valistea pour anticiper les mouvements du camp adverse et pour évaluer l'état actuel de notre monde. En somme, si tu veux savoir quoi que ce soit sur ce qui se passe autour de toi et sur la situation géopolitique présente, c'est bien à moi, Viviane 9 comptes, qu'il faut t'adresser. Tu sais, je suis toujours disponible pour t'apprendre l'une ou l'autre leçon. Après tout, se tenir au courant de toutes les dernières nouvelles nous mènera à la victoire, j'en suis certaine. I admit. Si on m'avait dit qu'une enseignante émérite de l'université de Kander comme moi finirait par travailler un jour avec Sid le renégat, je n'y aurais jamais cru. Pourtant, regarde, nous en sommes. Quand je repense à l'époque où mes confrères
de l'université essayait encore régulièrement de me faire assassiner, cela me paraît bien lointain. C'était un peu avant notre rencontre, si mes souvenirs sont bons. Mes recherches risquaient de mettre à jour leurs petits secrets, vois-tu. Dans leurs efforts d'effacer les preuves de leurs méfaits, ils ont tenté de m'effacer moi aussi. Et c'est alors que tu es apparu, sombre et mystérieux, pour me sauver la mise. Je n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu m'arriver si tu n'étais pas venu m'aider. Après tout cela, j'ai fini par te suivre jusqu'à ton quartier général. Depuis, je vis ici, entouré d'une bande de renégats. Ils ont bien éteint sur moi, en tout cas. Je fais désormais partie de la bande. Quelle histoire touchante, tu trouves pas? Le Dominion du Cristal. My beloved homeland. Le Dominion du Cristal, ma chère patrie. Lorsque j'y vivais, je n'avais pas besoin de chercher activement des informations. Tout était à portée de l'oreille. Tu sais, en comparaison avec les autres nations, le Dominion est le producteur de cristaux le plus important de tout Valister. Et qui plus est, ces terres n'ont pas été souillées par le fléau. Mais hélas, cela fait 5 ans que ma contrée natale est sous l'emprise des Sambreg. La famille impériale, ainsi que de nombreux de leurs sujets, se sont déjà installés dans la capitale. En quelques années, le Dominion a tellement changé. Cette nation qui m'était si familière autrefois, je peinerais sans doute à la reconnaître en présent. Personne n'aurait pu prévoir que l'empereur abandonnerait Oriflamme si facilement pour envahir une autre cité. L'audace de sa sainteté n'a pas de limite à ce qu'on dirait. C'est quoi la chronique? What is it that you wish to learn? Avec la chronique de Viviane, vous pouvez consulter un sociogramme avec les personnages importants ainsi qu'une carte interactive de la situation géopolitique liée à l'épopée. Wow. Alors, consulter un récapitulatif des relations entre les personnages. Ah putain, elle a même droit à son petit personnage. Tu passes le curseur, elle bouge. Clive, si tu veux mieux comprendre la situation actuelle du monde, je te ferai un petit cours. Here's the latest information I have. Dans le sociogramme, vous pouvez consulter les informations importantes qui apparaissent dans l'épopée ainsi que leurs relations. Vous pouvez suivre chronologiquement les événements vécus en appuyant avec... Ok. Ok. Oh putain. Oh putain. Jeune fille du Nord, Gilles Warwick. Ah ouais, non mais il y a trop de trucs, quoi. Ok, ça débloque tout le détail des personnages. Ok, cool. Le louveteau, Talgor. Quand est devenu un fidèle ami. Oui, hein, bah là tu vois, on voit le détail du personnage. Hein. Effectivement, les cheveux sont plus longs et la marque n'existe plus. Et il a une barbe, il a une moustache maintenant. Ça change quand il était plus jeune. D'ailleurs, ça fait bizarre parce que je sais pas quel âge il a, mais il se rapproche plus de la trentaine maintenant, quoi. La première partie, il avait 15 ans. Après l'ellipse, c'est 13 ans. Il fait 28. Et il y a encore une ellipse de 5 ans, quoi. Donc il a 33, là actuellement. C'est bizarre parce que je suis pas sûr qu'il y ait eu un personnage aussi âgé dans un Final Fantasy. Là, je l'ignore. Hein. Ifrit, le deuxième primordial du feu. Il a fait son apparition le soir de l'attaque du Phénix par Sambreg. Je sais pas pourquoi ils appellent ça Sambreg alors que c'est l'Empire Saint en anglais, Holy Empire. Il se distingue par une silhouette noire et de terribles flammes dont il s'entoure. À l'année du drame, il a vaincu 100 000 phénix primordial du même élément. Son identité et sa nature restent un mystère. Ok. Joshua. Grace. Toujours accompagné d'une subordonnée. C'est vrai qu'on ne sait pas qui est sa subordonnée. Il a été retenu prisonnier par Bénédictin. Ok, il s'est échappé. Joshua a survécu, mais il dissimule son identité sous une longue coule et se fait appeler Margrace. Longue coule. Lui, c'est Félix. Et donc lui, la gamine qu'il a avec lui, on sait pas où il est. On sait pas où elle est. Elle est pas dans la liste encore pour le moment.
Et oui, putain, c'est cool, ça c'est bien, on voit tous les personnages et les liens de parenté quand même, donc ça c'est l'archiduc qui est mort comme une merde. Et c'est surtout là, l'autre connasse, Annabella Rosefield. Après l'annexion, qu'est-ce qu'elle est devenue? Ouais, c'est devenu Racine connasse, Ronnie Murdoch. Ambroisie. Eh oui, mais c'est notre chocobo! On n'a jamais pu monter dessus encore. A disparu, donc il est pas mort. Mais il avait perdu un œil un peu cher. Ouais, Tyler et Wade, c'est eux qui nous ont aidés au début. Ils sont bons. Tout le monde est mort de besoin. Hop. Ça, c'est la nuit des flammes. Ah, c'est bien fait. Hein. Et ils sont pas... Si, ils sont considérés comme morts. Mais non, Rodney, il est mort. Hein. C'est qui l'autre bâtard là-bas? Tiamat. Pourvoyeur de l'armée impériale. C'est un enfant bâtard. Oui, on était dans la quête, ok. Avec archiduchesse, soldat pourvoyeur, émissaire de Chine. Ok, ça c'est le début. Go, on a vu, c'est les stratèges. C'est qui ça? Barnabas, c'est le roi lui. Royaume de Valed, ok. C'est le territoire rosalien, ça c'est le Holy Empire. Ok, ouf. Le repère de Cid, ok, ça c'est les personnages qu'on connaît. Benedicta. Putain, c'est qui lui? C'est l'officier avec des tresses trop chelou. Ils sont toujours du royaume de Valide. Qui y a là-bas? Oui. Quentin, ok, c'est celui Potacide. Toujours le groupe de Climb. Ok, Matt il est mort. Ouais, on l'a tué au début du jeu, ouais. L'émissaire de Bahamut. Dion le sage. L'armée de l'émissaire de... C'est un dragoon. Horreur sylvestre. Donc eux, ils font partie du Saint-Empire de Sambreg, avec l'archiduchesse qui se tape, je sais pas, on sait pas qui. Et elle est de mèche avec eux. Et ok. C'est Barnabas, non? J'avais pas capté que Barnabas c'était Odin, quoi. Ok. Donc Valed, eux, ils ont Odin et eux, ils ont Bahamut, ok. Donc là... Émissaire de Ramu, on avait vu que c'était Cid. Gave. Ça... Cette connasse de genre. Émissaire du feu, l'homme à la capuche. Anna Murdoch est morte. Rodney, ouais, il est mort. Les deux, on sait pas s'ils sont morts ou pas. Wade et Tyler. Qui reste? Servante de Margaret. Elle, on sait pas qui c'est encore. Personne ne sait, on sait même pas son nom. Bon. L'empereur qui a déclaré la guerre au pays, là. Il s'est cassé de sa capitale. Il a pas l'impression d'avoir de... Il passe l'entendement. Ok. Ils étaient amoureux, ouais. C'est ça qu'il est un peu énervé. Qui est à gauche là? C'est... Ok, c'est la matrone là, du bordel. Isabelle.
On a vu l'entité mystérieuse, Ultima, ouais. Un être surnaturel qui a révélé son existence au chef Drac, le cristal vert de Sambragois. Ce objectif reste un humble de mystère, mais il fait référence à Clive sous le nom de Mythos et cherche à en faire un réceptacle. Il a bien tenté de fusionner avec lui, mais l'esprit de Clive est parvenu à le repousser. Joshua est alors intervenu pour empoisonner Ultima dans son propre corps. On sait pas ce qu'il est devenu, l'émissaire du Phénix. On sait qu'il a... Et là, c'est là où nous en sommes. Donc, on a vu Otto, c'est qui? Non, c'est Victor. C'est qui Victor déjà? Ah oui, c'est... Ouais, ok, on a vu là, vite fait. Le gars qu'on a vu après l'ellipse. Donc lui qui cherche la merde. C'est cool comme truc. Study it well, Clive. Carte interactive propose la situation des différents pays au cours de l'épopée. Vous pouvez suivre chronologiquement les événements. Ok. Partir en guerre. Hein. Clive rejoint le fort Phoenix. Tyler et Wade. Ok, c'était Tyler et Wade au début. A effectué le rite de l'augure martial, l'armée rosalienne. On peut voir la biographie de l'armée. Ils sont partis avec le roi, l'archiduc rosalien. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Transport des renforts. Royaume de fer. Ok, c'est eux les bâtards là, qui sont arrivés ici. Ok, ça c'est ok au début. Capturé par Sambring. On s'est fait remettre prisonnier. Attaque l'Empire s'instruit de ma... Ok. Ponge brune. Zalite. Annexion de Rosalien. C'est plutôt bien fait. Donc ça, il y a eu l'annexion. Du coup, Sambring a annexé Rosalien. Depuis, c'est sur eux. L'armée, qu'est-ce qu'ils ont fait Royaume de fer, ils ont attaqué. Par en mission dans le défilé de Nissa. Ok, ouais, ici, là où il y a le combat avec la... Ok. Puis à chaque événement principal, on voit ce que Clive faisait. Pour Phoenix, c'est les acides. Détruit chef Drake avec Sid et Jill, ok, ouais. Construire un nouveau repère. Repère sur le lac Benou, au beau milieu des terres éteintes. Ok, je vois la map, on est là. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Ok, on était allé à... Comment ça s'appelle? Les réfugiés de Cosnis, yes. On va se faire arrêter. La République d'Almé. Ok, ça prend pas qu'on va dans le pays... les sables, je sais pas quoi. Ok. Bon, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool qu'il y ait ça, pour résumer les événements. Alors, il faut qu'on ait foutre un truc à la bibliothèque. Let's go. T'es pas allé là-bas. Harpocrate, oui, c'est lui qui...
Il y a un nom chelou. Lawsman Harpocrates. Now that is a name I have not heard for a long time. So long, in fact, I had half forgotten it was mine. Welcome home, Clive. You were missed, as always. I believe this belongs to you. Vivian asked me to return it. Histoire religieuse de Valistea. Ready? Our resident scholar devours books faster than young Tet does lemon tarts. Would that I could do the same. But alas, I no longer possess the necessary constitution for such indulgence, either in words or tarts. That said, I have continued my search for mention of the creature you encountered at Drake's Head. But without access to the great libraries of Oriflamme or the Dominion, I regret that I have been able to find little and less. I am sorry. Please, don't apologize. I'll send word to our associates. See if they can't furnish you with more books. I fear it is not more books that I require, but the right ones. Mayhap we look in the wrong places. There are still libraries to the north. I'll see what I can do. You are too kind. There are not many in this world who would indulge the whims of a tired old historian. Not too tired to go filching Kubo nuts, though. Always got a pocket for him. Nicks him off the Moogle. Hush now. We all know there's no such thing as Moogles. The twins seem well. Aye. Yet they laugh far too little for one so young. The loss of their parents weighs heavy on them, however well they hide it. Titan took much from us that night, from some more than others, and the wounds that remain, they are not quick to heal. Which is why we must give them all the time they need. That we must. Just as I must give you the time you need to recuperate. Good day, Clive. Good day. Gav will be back soon. I should get some rest while I can. Traité d'histoire naturelle de Siméon. J'ai pas envie de lire ça. Old Tome said the hideaway is built inside an airship. Said it was called the Invincible. Not back a blink and you're already off solving everyone's problems. It looks good, Clive. Goes well with the scowl. I'd had that brand for so long. I'd forgotten what life was like without it. What it was like to be myself. And it's all thanks to you, Talia. The scalpel did most of the work. Ah, before I forget, a rider was here with a letter from Gav. Otto left it on your desk. Not a Stolas. All right, I'll have a look. And then you get some rest. What could Gav have thought worthy of a letter? Have you been to the toll? I hear a new ship. Otto was here earlier with a letter from Gav. He left it on your desk. Les lettres reçues par classe sont accessibles par le biais de boîte aux lettres qui se trouve sur son bureau. Il arrive que de nouvelles lettres soient livrées en progressant dans l'épopée ou dans certaines quêtes. Au sujet de l'armée d'Almec. Salut Clive, Saint-Bray a conquis le Dominion, mais l'armée d'Almec est en marche pour déloger l'Empire. Les colosses de pierre sont aussi de la partie. Si tu veux un avis, ça va chauffer. Je t'en dirai plus dès que je serai rentré. Gav. What does Gav have to say? The Republican army is on the march, leaving Randalar in Hugo Kupka's charge. With him and his men occupied with the defense of the capital, they're less likely to trouble us. Good news, then.
It's more than that. This is our chance. The one we've been waiting for. But look how far we've come. All that we have here, our friends, the hideaway, are they not cause for joy? 5 years. 5 long years. If I could only command this power I've been granted, we might have achieved so much more. But each time I reach for it, it's like something is holding me back. Summoning an icon exacts a price not easily paid. Your body knows this only too well. It's merely trying to save you from yourself. And every burden I cannot bear falls to you. This mission of ours has made me question everything I thought I knew. But one thing has become abundantly clear. The crystals take more than they give. In exchange for momentary comfort, we must endure a lifetime of pain, war after war, loss upon loss. And now they rob us of our very homes, leaving naught but dust and ash. But you're trying to change that. We're trying to change that. And to me, that's no burden. I know, but... Try not to forget. We're only here because Joshua gave us a second chance. It would be a pity to waste such a precious gift. He did. He was there. It wasn't an illusion. I heard him call out to Ultima. If Joshua is still alive, he'll be looking for that thing. Do you think he will ever come back? I know he will. And we must be ready when he does. Genre à 25 ans, tu sais qu'ils ont été séparés les deux là. To a world without mother crystals. To Sid. Au même moment. And so the North is lost. I knew that the Blight spread ever more swiftly, Your Grace. But this is far, far worse than any could have imagined. It is only a matter of time before the twins are no more. The world marches ever closer to its end, and here we chase shadows. Tell me, brother, are our efforts in vain? Master Clive, a moment, if you... my apologies, I didn't mean to... intrude. Not at all. We were just discussing strategy. Speak freely, Otto. It's Martha, from the inn. She's gone missing. Anyway, I'll be in the mess when you've finished. Very well.
Le malheur n'arrive jamais seul. Oh putain, qu'est-ce qui se passe encore? What would make Martha leave the rest? If something has happened to Martha, we need to speak with Otto. What do we know, Otto? Some lads from the Imperial garrison in Rosaria started a fight over at Martha's Rest. Blood was spilled, bones were broken. The usual. But somewhere in the middle of it all, Martha vanished without a word to anyone. And that ain't like her, Clive. Something's not right. You think this was planned? Of course it bloody was. Ever since Eastpool, the Empire's been tightening its grip round the Duchy's balls. They've strung up everyone who's ever set eyes on a runaway, claiming they're traitors to the Holy Throne, conspiring to restore the House of Rosfield to power. And now it sounds like the bastards have turned their attentions to the pallbearers meek enough to stay put. Naturally, old Martha could see the way the wind was blowing, complained that it was getting harder and harder to take bearers in. And now she's missing. If she's fallen into the hands of the Empire, we could be next. Couple of curse breakers are already on their way to the inn. They should help speed up the search. But if this is as bad as I think it is, you might end up having to save their asses and all. Don't worry, Otto. I'll make sure everyone gets home safe. Quelque part. Welcome back, Sid. Le passeur. Damn blighted bilge. Is everything all right? Aside from the holes in my hull, everything's roses. The lake water doesn't agree with it, then? That's one way of putting it. And unless you got some grand scheme to suck the black from the lake like we do in the atrium, that slurry'll keep eating away at the timber like young Tech does our lemon tarts. Suppose a coat of pitch might stave off the rock for a moon or so. Assuming we had any pitch, which we don't. Not any bloody more. Doubt the old tub's got more than a dozen runs left in him. Ben bon, on va réparer le bateau. Of course, Obolus. Your skiff is our only means of reaching the mainland. Without it, we'd be lost. Well, I'm glad someone round here sees it that way. To make pitch, you need pitch trees. But in case you haven't noticed, live trees are one of the 1,000 things sorely lacking in the Deadlands. Now, I'm not so unkind as to ask you to fell a faraway forest and lug the logs back here to the mere, which is why we'll be needing a suitable alternative. And it just so happens I once heard the thorny pitchers of Curltail Falls cover themselves in a sticky wax to trap birds and beetles and whatnot. Might be enough to tide me over. Sounds easier than felling a faraway forest. That's for certain.
Les jonquères. D'abord aller faire la quête secondaire, tant qu'à faire. Éliminer les chardons charniers à la cataracte. Ok. C'est à gauche. Oh bah c'est sur la map, on voit. Est-ce que les mobs ont changé en 5 ans? Easier than felling a forest, I said. The trees don't have teeth. Fire and blood! Mucus de chardon, objet clé. I can't imagine Obelisk needing any more than this. Time to head home. Bah ouais, on peut lui valider sa quête, comme ça c'est fait. Ah putain, faut qu'on se retape la descente. Ah, fuck. Finish with that. Welcome back, Sid. Well, did you find me some wax? Find is one way of putting it. Ugh. Reeks like a chocobo's arse. I don't suppose the Argo will mind as long as he stays above the waves. Argo? So your boat has a name? I didn't know. Yeah. Same as me old man. He was a ferryman himself back before the blight came. The boat's all I have left of him. And thanks to you, he'll sail another day. Sans cul de choco. Ok. Augmente l'attaque de 12 points. C'est cool. Qu'est-ce que c'est ça, ces points là? C'est quoi ça, 10? Je sais pas ce que c'est les points qu'il y a en bas. Truc vert. On focus sur ça, on a dit. Et oui, c'est beau. Eh ben, direction. Labo. What happened here? Come on. We need to find the others. I'm sorry, Sid. We were too late. The Imperials have already left. We're best off staying where we are for now, I reckon. Let's get you to a physical, shall we?
Sid? What said you'd be coming? I trust you don't mind. Also thought you might need some help. And it appears he was right. You, could say that, yes. They're saying the Imperials ascended like a storm. No one was spared their fury. Martha tried to step in and calm things down, but all our efforts got her were a pair of iron shackles and a hard march. Any idea where? Judging by their tracks, they headed towards Sorrowwise Bay. To the Abbey, sheltering Martha's bearers. The bastards. Jill and I will go after them. You take care of the people here. We will. But, before you go, one of the locals heard something. He said the soldiers were talking about a culling. I don't know how big this is, but it doesn't sound good. Be careful out there, Sid. You do the same. Urgent. Cole is right. That was no tavern brawl. It was a message. But a culling. Bearers are the property of the Empire. The garrison wouldn't have the authority to act alone. The orders would have had to have come from higher up. What? Ok, on va aller à l'abbaye. It's over. Look. Up ahead. Oh, putain, mais c'est Martha. Oh. Martha, are you hurt? Don't worry about me. It's them at the Abbey who need you. You have to do something. Tell us what happened. What happened? The damn Black Shields, that's what happened. The Black Shields? The bastards Ready, caught go. wind. Yeah. The abbot and I were helping bearers. They were gonna hang us both. When the sick rose from their beds, poor souls turned on the Imperials. Distracted them long enough for me to... Yo, Update, comment ça va? Then, they may still be alive. Martha, do you think you can make it back to the inn? Cole is there with the other curse breakers. Chevalier d'or, je sais pas ce que c'est. Hein. Ah non, c'est rien de bien. T'as acheté FF16 ou pas? Je dois être à une quinzaine d'heures de jeu. Black Shields. Is this some sort of twisted joke? There has only ever been one Order of Shields in Rosaria, and they fought to defend all her citizens. Seems a step too far, even for the Empire. C'est pas ton délire ce genre de jeu, oh, c'est bien dommage. Alors, je suis un grand fan des Final Fantasy. On va dire, c'était vraiment, mais avant que je tombe dans WoW, c'était vraiment mon jeu en fait, Final Fantasy quoi. J'ai vraiment bourré les... j'ai commencé par le 7, 8, 9, 10. Le 4, 5, 4, 5, 6. Non, j'ai un peu abandonné Diablo 1, j'ai fini l'histoire et j'ai mis pause pour le moment quoi. Là la priorité c'est vraiment Final Fantasy quoi. Et pour le moment ça a vraiment l'air d'être le jeu de l'année, hein. Vraiment de loin. L'histoire est complètement ouf et tout est ouf dans le jeu quoi.
Et on va se frapper un des gros buffles là. Ouais non, Diablo c'est un peu... J'ai un peu mis en pause, puis ça m'a un peu... En fait j'ai fini l'histoire, j'ai commencé à débloquer les altars de Lilith, et puis j'ai abandonné J'ai abandonné quoi. Je suis passé tier 3 au monde, et ça m'a saoulé, parce que le gameplay bah, c'est complètement nul, parce que toutes les pièces de stuff que tu lootes sont 100 fois meilleures que celles que t'as, donc tu perds tous tes bonus légendaires. Le gameplay est nul, parce que t'as plus le légendaire, t'as plus rien, t'as plus aucune synergie. Tu t'en chies comme pas possible sur tous les packs, t'as 2 doigts de crever. Et à quoi bon? Parce que dans 2 semaines, il y a la saison qui commence quoi. Donc, Nice try. j'ai raté l'esquive. Ah, j'ai raté l'esquive. Malgré mes 15 heures de jeu, je me trompe toujours, hein, parce que l'esquive, elle est sur le bouton R1, quoi. Et je rate. Ah, je me trompe de bouton. Le système de combat est vraiment bien plus poussé que que FF15 par exemple. Le système de combo ça se rapproche beaucoup plus d'un Devil May Cry et c'est même peut-être plus simple à jouer en fait quoi. Et franchement je m'éclate quoi. L'histoire est vraiment bien. Mature, hein, Heroic Fantasy. Je pense vraiment que c'est le jeu de l'année, hein, de loin. Hein. C'est pour le moment. Enfin, je sais pas où j'en suis l'histoire. Je sais pas où j'en suis l'histoire, mais l'univers est tellement prenant et compagnie en fait. C'est tout juste ouf. Il y a pas d'autre mot quoi. C'est vraiment le Final Fantasy qui est attendu depuis tellement longtemps, parce que le 15 ils l'ont complètement foiré malheureusement. Alors que celui-là, là, c'est la résurrection quoi. Bon, ça fait chier que ça soit du 30 FPS et que c'est une exclu PS5 pour le moment. Mais ah, je m'éclate. Juste vraiment je m'éclate quoi. Relon de merde. C'est rien que je reste trop dans les parages là, parce que j'ai pas vu comme je gagne 20 d'XP par pack. Ouais, ça peut se farmer, Est-ce que ça vaut le coup? Pas sûr. Il n'y a pas de coffre ici dans les environs, si je me souviens bien. Et on va aller direct à l'abbaye, voir ce qui s'y trame. Bah, pour le moment, les reviews ont vraiment été dithyrambiques. Hein, moi, pour le moment, je m'éclate. Hein, je te dis, je suis un peu... Je dois me rapprocher des 20 heures de jeu. J'ai stream quoi, 9h, 7h. Et je progresse doucement en fait. Hein. J'essaie de faire toutes les quêtes, de découvrir l'univers, le monde est très mature et bien détaillé, même si les quêtes secondaires sont pas ouf. Ça donne de la crédibilité à l'univers dans lequel on évolue quoi. Et tout a une certaine significance,
C'est noir. L'univers de FF16 est très noir, quoi. Et il est particulièrement beau, le jeu. Ils ont crevé tout le monde, quoi. Qui c'est, les chevaliers noirs, là? Mais... Damn it. I thought you lot were all spent. Ah ben voilà, des soldats impériaux. Murderers. They drove the bearers to this. Wait. These two aren't turned. That bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire. Seul truc que je peux peut-être reprocher, c'est la traduction, quoi. L'adaptation française est très adaptée. Entre ce qui est dit et ce qui est en sous-titre, ça n'a vraiment rien à voir parfois. Parfois les noms changent aussi, donc c'est la cata. Lui, il a l'air chiant. Je vais les ouvrir avec Ramu. Have you no honor? Clive. This won't take long. Ils ont morflé. Is that all of them? I think so. Chevalier d'Arc, c'est plus peur que... qu'autre chose, hein. Ils sont fait déboîter. Ah tiens, un nouveau truc. Soupir de Garuda. Réduit le temps de la compétence rapacité. Ouais, mais putain, Garuda, je m'en sers jamais, malheureusement. I didn't see the abbot. He may still be alive. Il doit y avoir moyen de grave augmenter le potentiel de combo dans les airs en utilisant en enchaînant les trucs de Garuda, mais... J'avoue que je m'en sers. Aïe aïe aïe, ils sont tous crevés. The abbot. Ils ont même tué l'abbé, quoi. Le monde est très noir, hein, quand tu vois, tout c'est basé beaucoup de trucs sur l'esclavagisme, la cruauté, enfin c'est... The bearers died protecting him. L'univers Calling est upon what très très little noir. magic they had left in their bodies. Clive. He's breathing. We're friends of Martha. We're here to help. Are the Imperials dead? They are. Every last one. If only that were true. The Black Shields will return. The cullings will continue. Le truc, c'est que, bon, ça se voit quand même, hein, mais ce genre de quête, tu vois, c'est pas une animation de ouf, là. Tu vois, les personnages, c'est des personnages secondaires. Mais pourtant, c'est une quête principale. Hein. Mais les quêtes où il y a les personnages principaux, l'animation, c'est digne d'un film, en fait. Hein. C'est vraiment. Ça, c'est l'animation basique de quête, quoi, tu vois, où les personnages, juste, ils parlent. Il n'y a pas de mocap derrière, quoi. C'est pas la même qualité des modèles. Ça se voit encore un peu. On est encore un peu à la limite du... On n'est pas encore au Final Fantasy qui est full comme un film. Hein. Mais on s'y rapproche.
Ah, bah, il nous a laissé lui aussi. We've laid the abbot to rest. But the bearers... They didn't need to die like this. No, they didn't. But it was their choice. They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms, fighting for those who fought for them. Martha said they rose from their beds, threw themselves at the Imperials so she and the abbot could escape. I've gathered the bearers' remains. We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Radix jump. The currents there are swift. If the abbot was still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll get someone to... I'll do it. Oh, le jeu est full doublé en français aussi apparemment, mais la qualité du doublage anglais est vraiment au-dessus. Et les devs japonais ont fait le jeu pour le doublage anglais, donc je préfère le faire en doublage VO. Enterrer les pourvoyeurs pétrifiés et retourner à l'auberge. Se rendre au pont. Ok. Qu'est-ce que c'est ça là-bas qui vole? On n'a jamais combattu ça. Nouveau? What? Cible d'élite rancée? What? Pardon? Qu'est-ce que c'est? Cible d'élite. On peut trouver aux quatre coins de Valissa des ennemis extrêmement dangereux que l'on appelle les cibles d'élite. Les vaincre permet d'obtenir des récompenses et des matériaux rares. Il est toujours possible de fuir après avoir engagé un combat contre une cible élite. Éviter les affrontements contre les ennemis de trop haut niveau est généralement préférable. Oh putain, je vais me faire casser le fion. Ah, il est 25 ça va. Je sais pas ce que c'est. Ok, c'est un spell de... Oh putain, il a tout esquivé. What the fuck. Oh putain, il attaque trop pas la fille. Oh, tu vas douiller mon copain. Prends-toi la sauce.
Putain, faut que je le crève là. Il était difficile parce que vu que c'est une boule, il fait beaucoup de spells déjà, c'est chiant, et que tu sais jamais trop les attaques qu'il fait, si elles sont physiques ou pas. Enfin, il avait que des beaucoup casté. En plus, j'ai un peu spammé les popos par erreur parce que j'essaie de me servir de Torgal, et ça, je l'ai pas fait vraiment comme je voulais. C'est cool. Est-ce qu'on les voit sur la map, les cibles élites? Non, on les voit pas, donc ça peut être pop quand il veut, il pop et il me casse la gueule. Bon. J'ai pas vu d'objet supra rare, mais bon. C'était juste un rancé. Il y a Jill avec moi. Non, il n'y a pas de Jill. Je suis juste avec Torgal en plus. That must be the bridge. So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. And now they are truly free. I hope so. What of the Imperials? A pyre was made. It's more than they deserve. We should go back. Cole is worried about Martha. All right. Ouais, ben on va se TP hein, directement. J'espère que la boutique est réouverte, parce qu'il faut que je rachète des popos du coup. We're best off staying where we are for now, I reckon. What are you after? There you go. Much obliged. There you go. That all, is it? They've killed my parents. We'll return to the hideaway as soon as we've finished our ministrations. No one survived then? I'm sorry. Before he passed, one of them bade me tell you not to blame yourself. Doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. Cole said you cast their remains. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. How? You couldn't have known. But I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. The rumors started moons ago. Of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of sleeping bearers. But I assumed it was all just nonsense concocted by the Empire. Nothing but a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times you would have been right. What these Black Shields are doing is unthinkable. Which begs the question, why do it at all? My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her actions. And picking what goes on in that woman's head is a job for someone with more time on their hands. Right now, I need swords and men to wield them, preferably big ones. If those Imperials think they can come in here again and threaten my people, they're in for a rude awakening. Oh, before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. Ah, c'est He asked me to tell chouette, you non? that Gav has returned. Then we must as well.
s'appelle Gave, mais en français, ils ont écrit Gab. We can stay longer if you wish. No need. I'll be ready should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up if you were to lend me a pair of them strapping young curse breakers. Those poor souls died to give me a chance to save others. I won't let their sacrifice be in vain. Une nouvelle quête d'or à faire. Try not to move. Oi! You handy with that sword of yours? Course you are. Bet you're a bloody marvel with the thing. Now, question is, are you willing to use it or not? Because a flock of noble chocobos are Bandits in qui need of attaquent, help. qui attaquent les chocobos. Comment ça? You heard me right. Wild birds? Hmm? The big ones? And not just any chocobos at that. Whiteheart and her flock are the bravest birds you ever did see. They protect travellers round these parts from bandits and the like. Chocobos. Fighting bandits. It's true. Why, they saved me from a gang of footpads only yesterday. Nasty lot they were. Les salauds veulent attaquer les chocobos. They're back, looking to settle the score. Oh, go on then. Don't just stand there. On va aller aider les Go pauvres chocobos. Secourir les chocobos sauvages. There's a good lad. Where can I find these chocobos? I saw him cut across the way over yonder. The rotten scoundrels were driving the poor things towards the old dock. It's a dead end, that is. You save Whiteheart and her flock, you hear me? There ain't a pluckier bird in all the world. Vaillante. She's a hero to us locals. And don't worry, you'll know her when you see her right enough. I'm sure I will. And good luck to you. I give those no-good bastards a hiding from me. Un chocobo exceptionnel. Whiteheart. That's quite a name for a chocobo. Whiteheart. C'est cœur blanc en VO et vaillante en français. Je suis sûr qu'il doit y avoir une map quelque part avec... putain, ça c'est vraiment un truc qui me manque, hein, parce que quand je faisais les Final Fantasy à l'époque, j'avais toujours l'habitude d'avoir le guide de Solus, quoi. Et là, il n'existe pas malheureusement. Il y en a un en japonais qui est sorti, donc peut-être qu'il sera traduit un jour, je sais pas. Et j'aimerais bien voir la map, notamment des mobs rares, là, comme on a croisé tout à l'heure, hein, ça pourrait être cool, quoi. C'est trop beau. Ah, il a laissé une plume. A white feather. Ah ben en fait c'est peut-être notre Ambrosia chocobo. was one of a kind. Peut-être le nôtre parce qu'il est Speaking blanc. of brave birds. Looks like they went that way.
These chocobos aren't going down without a fight. Ils sont là-bas. S'il lui manque un œil, c'est une autre chocobo. On le voit pas comme par hasard parce que c'est l'autre œil. Hein. We got you cornered, Feathers. You didn't think you'd seen the last of us, did you? You've been bad for business. But I reckon someone will pay good coin to mount your head on their wall. Not around here, they won't. Oh. And why's that, eh? Because she's something of a hero in these parts. You hurt her, and I hurt you. Piss off. Or better still, how about we hurt you both? All right then. But don't say I didn't warn you. Yeah. Je l'ai vu sentir arriver à la double, mais je l'ai pas esquivé. Ah putain. Esquive. J'ai pris quand même sentence, hein, les gros ils tapaient fort. Chocobo. Eh oui. Il est celui qui est aveugle, c'est pas... Il est... Et oui, c'est lui qui manque l'œil, c'est le nôtre de Chocobo. Oui, c'est le nôtre. C'est sauver la vie. Ambrosia.
It's you. You survived. Elgar, il a reconnu. And you found yourself a flock. Oi! Is it over? I thought I'd come and see how you were getting on. Oh, you sorted the bastards then. I knew you would. And the whole flock made it through unscathed. Thankfully, they did. And not only that. Well, I'll be. I never stopped to think our hero here might once have been someone's mound. Though I dare say she'd suit a fine fellow like yourself. Reckon our feathered friend must have learned a thing or two from her master. Kind-hearted warrior that you are. Bird like her would have cost a princely sum. You born a lord or something? Well, Oh, no, sorry. I didn't mean to pry. Don't matter who you are. You done right by me. what is it, girl? She wants her master back, I reckon. Told you. And it seems her pals agree. Is that it? You want to come with me? Well, bugger me if this ain't a heartwarming sight. The lads down the stables will be hearing about this tonight. Oh, stay right where you are. Oui. On a retrouvé notre chocobo, c'est trop bien. Et il a droit à un cache-œil en plus. Doesn't she cut an handsome figure, eh? She does indeed. How much do I owe you? Ah, a few scraps of leather's the very least I owe old Whiteheart. Oh, I'll be sad to see her go, of course. But she's earned her right to happiness and more besides. Don't you worry, we'll get along just fine without her. You hear that, Whiteheart? You've earned yourself some time off. You have fun traveling with your master now. You seem awful familiar now I get a proper look at you. That's it. When those chocobos swarmed my cart on the road, didn't you? No, that can't be right. That fellow was a bearer. Must have been my double. Oh, must have been, eh? Oh, that'll be the excitement getting to me. Silly sod that I am. Pay me no mind. Anyhow, best be on my way. Good luck to the both of you. Ils deviennent quoi les deux autres chocobos? You take care of your flock for now. I'll call you when I need you. Harnachement d'ambroisie, objet précieux. C'est une selle et des œufs à fabriquer. Oui. Objet décoratif ne pouvant être observé de plus près dans le quartier de Clive. Ok, on a un nouveau décor là pour la maison. Monture est disponible. Cool. Monter à deux chocobos. Clive peut désormais se déplacer sur sa monture ambroisie. Il suffit de maintenir R3 dans une zone extérieure et l'appeler et appuyer le croix pour monter.
chevaucher un brasier pour la première fois. Ah, mais voilà Jill, là, un des copains. Ça veut dire qu'il y avait un deuxième chocobo, donc on doit avoir une deuxième personne qui nous suit aussi de temps en temps. Ah, pas la musique. C'est la classe. J'aurais voulu écouter la musique chocobo. Faster! Bon, ben c'est cool. La direction, la maison. Where's Gav? Gav should be back by now. Je croyais que si j'achète à boire à la taverne, ça me régène mes PV. Je sais pas. And what can I do for you? You're rubbing me blind, you know. Think it's all right to touch him? Don't know. You go first. What can I get you, Sid? Might be a mo. Oh, you're not leaving already, are you? Que ça régène mes points de vie. Oui, ça les a régène. Bien. Qu'est-ce qu'il a raconté, gars? Ah putain, faut qu'on passe dans la chambre pour déposer le truc. Ah, Clive! Oh, I've missed that scowl. Where's my report? What, no kind words for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. So, you remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's head? And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first? Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Author. Well, the two nations beat their shields. The rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. They'll never see us coming. It's time we moved on the mother crystals. Nice. 4 mother crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. Drake's Fang in Dhalmekia. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed.
That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. There is one place, however, where nobody will be expecting us to go. Drake's breath. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle, Byron Rosfield. Lord Byron Rosfield of the Seven High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Wait, Rosfield. And you're a Rosfield, of course. My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune, along with a handsome fleet of ships. Well, it's settled then. What are we waiting for, eh? Huh? Ah, les comptoirs des quêtes, ouverts. Très bien. Les récompenses et les tableaux de contrat... Tableau des contrats d'élite. Ok, les contrats d'élite, ils se prennent directement au tableau. C'est cool. Les nouveaux services. Comptoir de quête, comptoir de récompense, contrat d'élite. Cool. Je dis oui, on va voir tout ça. On va faire des trucs secondaires avant de continuer l'histoire. Et on va... J'ai déjà déposé l'objet là, comme les chocobos. Ça l'a mis automatiquement? Ah bah ça l'a mis automatiquement. Harnachement d'ambroisie. Une selle et des œillères pour chocobo. Cet objet a été conçu pour ambroisie par un marchand reconnaissant. La chair vaillante, véritable justifié, a en effet protégé les siens, les marchands et les voyageurs des nombreuses attaques de monstres et des bandits. Oula. Je veux aller check. Tableau avec... Il y a une quête là-bas, quoi. Super loin, la jardinière. Chocobo, Chocobo, why can't you fly? What good are your wings if you can't reach the sky? Flap harder, says Bluebird, flap harder, says Crow. Flap harder or into the oven! Un chocobo, c'est un poulet. Jamais descendu là d'ailleurs. Ils ont des petites parcelles de terre et cultivent 2-3 trucs, hein, c'est cool. Croissance des plantes en environnement de flot noir. Won't be long now, Martel. Don't try your apples. Sid, I was hoping to speak to you. Is everything all right? Oh, yeah, it's just, well, as you know, we've been trying to grow fruit down here. It's good to know that something of the old hideaway still lives on. Martel's pride and joy. It was a sapling when she rescued it from the rubble, but look at it now. All our hard work's finally paying off. I took it on, you see, after she died, and now the fruit's finally ready to eat. And not only is it ready, it's actually tasty. Sweet as you like, in fact. She bred the bitter right out of it. Impressive. And welcome news to more than a few, I'd say. I
thought this first harvest could go to the curse breakers, on account of all they do for the hideaway. You couldn't take them some, could you? Seems better them coming from you. It'd be nice being the bearer of good news for a change. Thank you. She always had a soft spot for that lot, see? And once they've had their share, I'll see to it that everyone else gets some. Here you go. Martell apples, they're called, in honor of her memory. You hear that, Martell? Today's finally the day. Ouh, il a enfin fini par réussir à faire 2 paniers de pommes. Distribuer aux lames de pierre. Did you come through the forge today? Il y a un méga détour, j'ai l'impression. Hein. Passer devant le tableau des quêtes. Hein, c'est pas grave. Ah non, parce que le tableau des quêtes, on peut se téléporter directement. Je suis pas sûr d'avoir pris le chemin le plus courant. So Martha's all right. You two look like you could use something to eat. Here. Courtesy of Martell. Martell. Now, where have I heard that name before? Weren't she the girl from the Furrows? Course she was. An odd sort, that one. Loved plants more than people. Aye, and brave as a bane might. Remember when she ran back into the hideaway to collect them trees when Titan attacked? Wait. These aren't those apples, are they? Well, I'll be. She'd have been proud, and rightly so. Thank you, Sid. A gift from the backyard. For your service. Blimey, these take me back. I haven't seen a hideaway apple since. Old Sid was the only one who could stomach the things. He'd have them right from the branch, make Martell livid. Not that anyone could stay mad at the man for long. That sounds like the Sid I knew, all right. Planning on keeping that lot to yourselves, were you? Hang on. These aren't Martells, are they? I'm glad to see someone carried on what she started. Can't have been easy, not in the Deadlands. Reckon she'd be happy knowing all her hard work didn't go to waste. Clive, tell the lad down in the backyard to run some over for me, will you? Not so much as a thank you. Well, I've got some manners at least. Thanks, Sid. You can leave the basket with me. I'll see that the others get their share. Oh, and give our compliments to the gardener, won't you? That was the last of the apples. I should head to the backyard and pass along everyone's regards. Est-ce qu'il y a un chemin plus rapide pour aller là-bas? Je crois pas. Hein. Puis je passe par là, est-ce que c'est plus rapide? That room's as ragged as... I hear there's trouble in Rosaria. You think it's alright to touch him?
Cursebreakers sent their thanks. And their compliments. They were clearly very fond of Martel. They remembered her. After all these years. I suppose she was very kind, even to a tongue-tied lummox like me. You were one of the good ones, Martel. Why did you have to die? She put everything into her work. She wasn't going to rest until we had fruit sweet enough to enjoy. And now we do. When she died, I named a sapling after her. And now it's a full-grown tree. Martel lives on through the fruit it bears. And through you. Her dream would have died with her, had you not kept it alive. That's something to be proud of. I didn't do anything really, but thank you. You're kinder to me than I deserve. By the way, Otto's expecting some of your crop. And I wouldn't mind some of it either, if that's not too much to ask. Of course not. I'll see that you're both well provided for. They like your fruit, Martel. Isn't that wonderful? I'd say it's about time we planted you some siblings, don't you think? Objet décoratif pour être posé près des quartiers. Ok. Oula. Ok, direction le Moogle. On va voir les quêtes secondaires et les ennemis rares, là, je sais pas quoi, là. Did you come through the forge today? And you say Sid built this place? Perhaps they're old enough for the season. Tiens, on peut rentrer là-bas. Dossier médical. Patient Clive Rosfield. Observation clinique. Lacération sur le bras gauche. Traitement pratiqué. Suture et bandage. Malgré une demande de repos complet pour laisser les plaies se ressouder, le patient fait fi à la vie médicale et s'est immédiatement dirigé vers sa prochaine mission. Je ne sais même plus combien de fois il a fait ce coup et j'ai arrêté de compter. Ça m'énerve d'y penser. La prochaine fois, je crois que je vais tenter de l'enchaîner à son lit. Et... Once the Dalmecs have laid siege to the Dominion, very little will be leaving Twinside, including the many medicines distilled there. Qu'est-ce qu'il y a, Coupeau? Clive, tu vois l'enfant, Coupeau? J'ai tenu ce tableau derrière moi. The hunt board? It's where the Cursebreakers post sightings of particularly fearsome beasts. Those that might pose a threat to our operations if they were left to roam free. Just because they can't be dealt with when they're spotted, doesn't mean they can't be dealt with later. Was that what you wanted to know? Eh bien si, on ne peut plus, Coupeau. Comment pourrais-je continuer à me faire appeler l'indétrônable alors que tous ces paltroquets briguent ma place de guerrier numéro 1? C'est inacceptable, Coupeau. Voilà pourquoi je te serais reconnaissant de bien vouloir les remettre à leur place. Tous autant qu'ils sont, Coupeau. Right. Well, leaving your mightiness aside for the moment, the people of Valisthea are going through a lot already. What with the Blight and the war. The last thing they need is ungodly fiends terrorizing them on top of everything else. So if the Cursebreakers are too busy to help, then perhaps I can. Or at least I can try. Parfait, je savais que tu étais l'humain à qui parler. Le seul, à vrai dire, Coupeau. Et permets-moi de te donner un coup de patte. Je garde toujours un œil sur le tableau des contrats d'élite, alors je te fournirai tous les renseignements dont tu as besoin, Coupeau. Attends, en savoir plus sur les contrats.
Comme tu peux le voir dans la liste, c'est les cibles d'élite, les endroits où ces abominations rôdent sont marqués. N'oublie pas de la consulter si tu veux aller leur régler leur compte, Coupeau. Et vu la taille de Valista, je me doute que tu ne connais pas tous les noms de lieux ici-bas, Coupeau. Quand tu ne sais pas exactement où aller, tu peux t'aider les signalements des témoins et aperçu ces monstres. En repérant les lieux environnants, tu devras retrouver leurs traces, Coupeau. Merde. Je me repose... Les lames de pierre indiquent de façon bien visible le niveau estimé de ces affreux vilains dans la liste des cibles d'élite, Coupeau. Il va sans dire que plus le rang est élevé, plus tu devras redoubler de prudence si tu te frottes à eux, Coupeau. C'est déjà pas une mince affaire de les traquer, mais si tu arrives à leur faire mordre la paussière, ça nous embauchera un coin, Coupeau. Ce que tu as devant toi, le tableau des cibles d'élite, Coupeau. Tu y trouveras les informations sur les monstres particulièrement dangereux qu'on les appelle les cibles d'élite, Coupeau. C'est à toi de nous en débarrasser. Quant à moi, je suis assigné à la tâche essentielle de mettre une grosse croix rouge sur les cibles de la liste que tu auras éliminées. J'ai hâte que tu les terrasses tous, Coupeau. Et toi, qu'est-ce que tu racontes, hein? Je t'ai jamais parlé de mon voyage sur les continents extérieurs. Comment ça? Mais forcément, j'y suis jamais allé, Coupeau. T'as vu mes ailes? C'est pas avec ça que je pourrais traverser les océans. J'ai beau être un héros sans peur et sans reproche, je suis pas fou non plus, Coupeau. Alors, ah ben lui on l'a tué. Tableau des contrats d'élite. Il est possible de consulter les cellules, hein? Ok. Province des impériales de Rosalia Sud. Sud de la crique. Ok. C. On l'a défoncé. Dame triste. Les marchands. En tant que l'un de nos soldats. Né à nez avec un fantôme doté d'un unique et gigantesque œil. Harryman. Quoi qu'il ait vu, nous prions quiconque avec assez de courage pour affronter cette menace inconnue de bien vouloir l'éliminer. Dame triste. Les marchands ambulants de Val-Norban ont récemment évoqué la présence d'une créature ailée semblable à une harpie qui se trouvait sur la route du fort. Même si cette histoire pouvait être un simple raconteur, il est recommandé à ceux qui traversent la région de faire usage de prudence. Et avancé encore. Belphégor. Un dragon a été aperçu au sommet de la colline qui surplombe l'Estrange. Il est de taille ordinaire, mais mieux vaut l'éliminer avant que son appétit ne le pousse à s'attaquer au bétail ou pire aux habitants. Ah, ok. Ah. Là, il faut y aller à la mano en fait. La route du fort de Val-Norban. Waouh. Ah mais pour le moment je peux absolument pas me déplacer quoi. Ça sera pour plus tard si on les croise. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, Clive! Welcome to the Patron's Whisper. The Patron's Whisper? Does that mean someone else is taking care of our friend's donations? Oh no, that's still me. It's just Karen has her toll, Blackthorn has his hammer. I thought a new name might liven things up. I still catalogue every item that arrives, in addition to setting aside those tokens of appreciation the sender has specified are to be presented to you personally. Would you like to see if we have any? Ouais, qu'est-ce que c'est? Savoir plus sur Désiré. Business is busy. Eh bien, je tiens ce comptoir par dire. En plus de distribuer les récompenses, je classe les informations qui nous parviennent et je recopie les lettres qu'on reçoit des 4 coins du monde. Si je peux toucher à tout aujourd'hui, c'est bien grâce à Yara. Je n'aurais peut-être jamais appris à lire et à écrire si elle n'avait pas donné des leçons dans l'ancien repère. D'ailleurs, chez Shirley, ma camarade de l'époque, qui enseigne maintenant aux enfants. Il fallait bien que quelqu'un reprenne le flambeau. Après la disparition de notre professeur, je travaille chaque jour dans l'espoir de le rendre fier. Words are immortal. Si on a survécu à l'attaque de Titan, c'est grâce à Yaromir qui a donné sa vie pour nous protéger. Ce jour-là, il nous a offert sa dernière leçon. Transmettez toujours vos sentiments avec vos propres mots, car eux seuls peuvent le faire avec fidélité. Ces derniers mots qu'il a prononcés, je les ai gravés en lettres d'or dans mon cœur, et c'est grâce à eux que je gère ce comptoir aujourd'hui. C'est mon credo désormais, mais
J'imagine que chacun s'en est bricolé après, afin de se reconstruire durant ces 5 dernières années. Alors, qu'est-ce que quoi Come to récompense? claim your just desserts? Au compteur de récompense en fonction de son niveau de... Ah, c'est la réputation. Le truc vert, je sais pas ce que c'était. Le niveau de réputation augmente en terminant les quêtes ou en abattant les cibles d'élite. Niveau de réputation... Ok. J'ai récemment eu vent de vos coups d'éclat. Je vous souhaite de persévérer dans cette voie. Sachez que je vous encourage dans l'ombre. Certes, avec un intérêt non dissimulé. Une marquise qui aime les potins. Elle a filé plein de trucs. 400 points de compétences? Putain, mais ça paye tarpin. Je peux le prendre? Here you are. Un autre truc. Nous vous sommes profondément reconnaissants d'avoir défendu l'auberge de Martha à nos côtés. Aussi un peu de matériel, une météorite. Bon, ok. You earned this. Ça fait toujours plaisir. C'est une bague du berserker. Hasn't been delivered yet, I'm afraid. Come again. I may have more for you. Là, j'ai eu 400 de compétences, j'aurais... Ah oui, j'ai eu 400 points de prix, putain, ça c'est un méga level up là. Attends, qu'est-ce qu'on va lever? Tu vois, il est fat, hein, c'est la foudre de Ramu, même c'est l'ulti, il est trop cher. Non, on a dit qu'on allait focus sur la transcendance, quoi. Ça fait quoi? Modifie le style, attends, hein. Augmente à 3 degrés la jauge. Vous voyez, comme ça on fera un combo plus long. Yeah. Et toi, c'est le... Bah, c'est Gauthier. Fancy a look at the list, do you? Anything catch your eye? Y'a rien pour le moment. Always something in Attends, there. j'ai pas fini. How are you doing? Qu'est-ce que tu racontes? Oh, same Mon boulot old. n'a pas changé, je m'occupe toujours de répertorier les incidents de différentes régions que nous font remonter nos chers partisans. Mais quelque chose est différent par rapport à l'ancien repère. Comme on a toujours plus de quêtes à traiter, je suis assisté de désirer dans ma tâche désormais. On a beau être deux pour traiter les problèmes, on n'a jamais trop de volontaires pour les résoudre, alors on compte sur toi et tes merveilleux talents de héros. Si t'as un peu de temps libre, viens nous aider s'il te plaît. Ça fait déjà 5 ans que tu as repris la suite de Sid. Tellement de choses se sont passées. On a perdu les amis chers à cause de Kupka cette nuit-là, Kenneth, Marielle et tant d'autres. Sid nous a quittés au même moment. Nous nous sommes retrouvés orphelins suite à cette tragédie. Mais tu as repris son nom, et pas seulement son nom. Tu incarnes désormais tout ce qu'il était et tu perpétues ses idéaux. Tu es un chef adoré de tous au repère et essaie d'avoir un mot gentil pour eux quand tu peux. You watch yourself out there, all right? Bon, donc du coup les cibles, de toute façon on peut pas y aller. Là on est Keblo, il faut avancer dans l'histoire. Et ben direction la suite. Se rendre à la falaise des Oberos via la map monde. Let's go. Do you think it was wise to leave, Gav? He didn't seem pleased. I needed his eyes and nose in Dhalmekia. I'm not about to let Kupka take us unawares. Besides, he has a knack for that sort of thing. That he does. And wasn't it Sid who said that matters such as these are best left to dominance? Especially should one of his beloved opportunities to grow and change present itself. I always knew that I would return one day. Return to Ironhome. For what? After learning the truth, you were given the chance to face your past. If I am to continue at your side, I must do the same. We will face it together then. To the end. Come on.
Sur la route de Port-Iseut. How far do you think your mother's reach extends? Will we find the same tragedy in the south as we did at Martha's Rest? More than likely. Which is why we should hurry. There are still many settlements between here and Port Isolde. We visit as many as we can and hear their stories. Starting with the village of Amber. Alors, fais voir la map. Ça descend. Elle est longue là. Elle est longue la map. Explorons, explorons, explorons. C'est pas que, mais bon, combattre des vieux trucs de merde, là, c'est pas fun non plus. Hein. Come on. Où une vouivre. Ah, j'ai pas réussi à démonter. Oh. Nice try. No good. Too slow. Nice try. Oh là 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 là, mais la caméra, je vois rien. Too slow.
chemin bizarre ici? Un loot au bout. Mais oui, un loot au bout. Qu'est-ce que c'est? C'est pas ce que c'est. Bon, la revanche, on va essayer de le faire plus propre ce fight. Ah, j'arrive pas à esquiver le deuxième. C'était un peu plus propre que le premier, mais j'ai quand même pris des dégâts, quoi. Je sais pas pourquoi, le timing du deuxième coup, je l'avais pas encore bien.
On est bloqué en bas, mais on va quand même aller voir ce qu'il y a. Hein. Let's go. Yeah! Mockery of justice is what it is. Lord Elwyn would never have stood for this. Quiet, you! Thought they were loyalists. Jill, look. Rosaria must be cleansed of the stain which befouls her, that she might rise once again from the ashes to welcome a new dawn. 'Twould be a pity to make examples of you all, for the transgressions of but a handful. Of course, your lordship. You shall have our full cooperation. What business could the Black Shields have in a village this small? There's barely room to hide a bearer. Then they must be here for something else. You fancy dancing a gallows jig like the miller's son? All right, I heard you the first time. Welcome, stranger. You won't be disappointed. Fare you well? Excuse me, but what was all that about earlier? You haven't heard? Someone's been stirring up trouble. There've been attacks on the garrison, supplies stolen. They even say a Black Shield was murdered.
The Empire wants answers, and what the Empire wants, the Empire gets. Don't they just? Keep your ears open, eh? The Black Shields will pay good coin for information on the culprits. You'd have to be dull as a sack of stones to think you could take on the Empire. What with their 100 full legions? 100? I heard it were 1,000. Word is, Port Isolde's closed their gates to all but the Highborn, and now a great camp sprung up along the wall. You seen him, didn't you? I'm sorry. The Black Shields. Just now. You seen them, didn't you? At least I think there was a Black Shield. Can't say I ever saw one before. Was this the first time they visited the village? What do you think? Amber's the arse end of nowhere. And they thought we might be harboring firebrands. Huh. If only we were. I might have turned them in and become a Black Shield myself. You don't think these firebrands the Empire is looking for could be us, do you? I don't know. How'd you get it? But we need to find out. Je me force à passer par là, je vais quand même jeter un œil autour, voilà, parce que là il y a comme par hasard. Il y a un coffre. Mais bon, c'est que des petits objets à revendre en fait, il n'y a pas de... Pas de loot intéressant, rare, ou des trucs de l'équipement, tu vois, c'est que des... À moins ce qu'il y en ait et que je l'ai vraiment pas vu. At this rate, there'll be none left to help. Greetings, friend. We are travelers. I know that. What do you want? We couldn't help noticing those Imperial soldiers who were here earlier. Don't you go telling these strangers a thing. I speak for the people of this village, and we have nothing more to say to you. You are to leave Amber and never come back. May I at least ask why? I don't know who you are or what brings you here, but your presence puts us all in grave danger. The Empire is a harsh master. Its demands are great, and its justice swift. But as long as we keep our heads down and pay our tributes, we are left alone. Some might call it submission. But if it will spare my people the Viceroy's wrath, then I will gladly submit. This village will not become another East Pole. Then we shall be on our way. These people live with a knife to their throats. In the mistaken belief that if they cooperate, my mother will show them mercy. Obedience bought with fear. Are you all right? Sorry, It's nothing. We still don't know who the Black Shields are looking for. Well, whoever they are, the Imperials deem them worth pursuing to the back of beyond. But other than Martha, who else in Rosari would have the courage to stand against the Empire? A new ally would certainly be welcome. Can we find them before the Imperials do? Perhaps the next village will yield more answers. Perhaps. On va passer par la droite parce que là-bas on a déjà nettoyé. Se rendre à Port-Iseux. This pass will take us through the mountains. And directly into the path of whoever or whatever lurks here. Une chouette. What? C'est un robot.
Ever since the apology, we've seen more and more of these echoes. What do you think is waking them? The mother crystal's collapse? I have an idea. If you're going to like it. Quite another day. Deux chemins, un chemin court, un chemin grand. On va faire le petit, on va passer à droite et après on va dans la grande zone. À mon avis, il y a un gros mob là-bas parce que la zone est grande. But at least we won. Ok, allons voir ce qui se rame là-bas. Ah bah les chevaliers noirs, on va aller leur dire coucou. More of my mother's men. Ils font plus chier comme ça. Et j'avoue que l'embuscade avec Ramu, elle est sympathique. Je dois l'avouer. C'est un coffre ça. Galon du taureau. Un équipement. Putain. Galon du taureau. Et on a 5% le potentiel de percer, ouais. En fait, on a bien fait de faire le tour parce qu'on les a attaqués de dos et du coup ils ont pris super cher sans rien pouvoir faire. Voilà, il y a un petit chemin à droite et à gauche, on va voir ce qu'il y a.
Blood, Clive. And still wet. Il y en a beaucoup. You were told to stay in your homes. The Black Shields. You know who we are. And still, you would bear your steel. Why then? We owe you our thanks. You have saved us the trouble of an interrogation. To dwell in darkness, that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these, our swords we swear. Say that again. I'll show you a true beast of this area. To me, Flames! Ah, il y a l'autre qui le heal. Tell me what I want and the end will be swift. Who are you looking for? Why, you. We come bearing a message. Your friends have been found. The branded you freed from our camps. They await you in Ordeal. Guardians of the Flame. Those are Old Hill's gates. Then we hurry. Find something, boy. Death. Oh, found her. Ah ouais, ok. This was my mother's doing. But why?
Why would anyone... I don't know. I never truly understood her. But this... Oh, Clive. Eh ben, dis donc. I will learn what madness drives her, and I will end it. We should go. Yes. We can't leave them here like this. We won't. But if the Black Shields have made it this far south, they may already be in Port Isolde. On va quand même faire le tour de la ville. Si jamais, peut-être qu'il y a un coffre. J'ai toujours l'espoir de trouver un truc caché. La valeur. Des armures. Une arme. Il n'y a que des corbeaux ici, hein. Ça a l'air d'être vraiment... Ah, ça c'est le pont, on connaît. On était de l'autre côté d'ailleurs. Avec quelqu'un de crevé. Ce pont, on peut pas l'abaisser. Un coffre. Pourquoi là, ça change la Lucie. Ouais, ben ça craint hein, ce village, je peux dire, mais ouais. Ils sont tous morts. On les enculés les... Ça c'est la faute de sa daronne là. On a bien vu dès le début du jeu qu'elle était tarée, mais à ce point-là, ça craint encore plus. We're approaching Buick Bridge. Though I doubt the Empire would let us cross over to Rosalith. Oui. Un coffre. Ils sont pas tous morts ici, il y a des gens, quelques mètres de tous les cadavres qu'il y a juste en bas. Didn't happen to come by way of Oldhill, did you? Saw some Imperials clad in black making for the docks just the other day. The next morn, you couldn't see the sun for all the ravens. I did, Mummy! I could hear him shouting from down the road. Monument érigé à l'honneur du 250e anniversaire de la fondation de l'archiduché de Rosalia. Que la gloire de la nation des roses fleurissent pour l'éternité.
nothing. Il y a écrit pareil sur le truc. They tell us there's a curfew, but then refuse us passage back to our homes. Passage to the provincial capital is restricted to Imperial Army personnel. The gates are closed. Begone! They're all Rosarian. But this is their home. On va refaire un détour. Hein. Don't go thinking you'll find refuge in the houses outside Port Isolde. The place is a wretched hive of thieves and blackguards. Non. Ok, on ne sait pas vers où on va. Plage des quais brisants. On peut voir un peu. Ok, il y a un truc à droite. On va aller voir à droite. Un crabe diabolique. Il y en a encore là-bas, mais il y en a combien de crabes? What the fuck? Petite plage avec des crabes. The Lazarus. What happened to this place? My mother happened. The nobles who lived here didn't stand a chance. Let's hope my uncle fared better. Crabe des crabes. That's the main gate. And it looks like we're not the only ones hoping to get in. Have mercy. Voice-ripped dogs they are. You can't ignore us forever. Let us in, or we'll die on your doorstep. Better out there than in here. Oh, getting that Fuck off. And you chinless bastards. Those crystals belong to us all. I said, where were you, filth? Back to your sties. Cut you down where you stand. Destroy it. No chance of slipping through unnoticed. We'll need to find another way in.
I thought we might be able to reason with the guards. Or at least bribe them. I suspect everyone in that crowd thought the same. Was that the only way in? Officially, yes. Strictly speaking, no. My uncle once told me that the nobles had tunnels built, so that they could visit town without having to walk amongst the rabble. But Lazarus... We'll find our way into the city there. If you're sure. The entire place looked abandoned. Do you think it's safe? As long as it is abandoned. Pas dit qu'il y avait plein de bandits et je sais pas quoi. Il était seul dans les ténèbres. The good news is we haven't seen a single black shield since Old Hill. Maybe they found who they were looking for. Genre c'est pas un loot ici, on sait jamais. Please. Open the damn gates! Half the guards at that gate are Rosarian. They've sold their souls for the promise of a warm bed. Our last crystal just shattered. What are we gonna do now? Drink rainwater from puddles? This is nothing like I remember it. How quickly a crown can lose its luster. Not abandoned, then. Oi! Visitors! Okay. Apologies. We'll show ourselves out. Not. Too slow. I've only ever seen one man fight like that. And he's long dead. Then perhaps it's time you Oh joined. putain, c'est Taylor et l'autre.
blessing of the Phoenix. It can't be. I was there when you died. Huh? Forgive me, my lord. I knew not whom I addressed. You have naught to fear from us. Juste de buter 10 de leurs potes. Founder, it really is you. It is. So wait. We can speak inside. C'est quand même bizarre, hein, on a fait une butée de 10 de leurs potes. Ah là, ils sont pas morts, ils sont juste KO. Ça va. Putain. Ça la fout mal quand même. And those who wouldn't bend the knee? We left before the Empire could make examples of us, though we didn't go far. And we banded together to form the Guardians of the Flame soon after. Alas, there is only so much a handful of aging shields can do against the might of an empire. But we've seen to it that their stay has been anything but pleasant. Of late, though, we've had our hands full just trying to keep the Duchy's few remaining bearers out of the Imperial's clutches. The Cullings. We saw what happened in Old Hill. Aye, the foul work of the Black Shields and their mistress. You mean my mother? But it doesn't make sense. Even knowing what I know about her. Her hatred for bearers was no secret, but she wouldn't have been ignorant of their value to the realm. No offense, my lord. But in case you haven't noticed, the Lady Annabella couldn't care less about the realm. She barely even cares for her own home. That much has been plain since the slaughter at Eastpool. And, since granting the Holy Emperor a new heir, her obsession with bearers only seems to have grown. As to why, I don't know. Maybe she can't bear the thought of anyone having the power to challenge her beloved son. Her son. Sir Wade, the Black Shields have broken camp. They march in full force for Buick Bridge. Then so do we. Make ready. This is their main host. If we remove the head, perhaps we can prevent what happened at the docks from happening somewhere else. If I do nothing, then the blood of their next victims will be on my hands. Yours and ours. We too have witnessed the crimes these men who dare call themselves shields have committed in my mother's name. It cannot be allowed to continue. We must put a stop to this madness. We must. So let us go with you. For the good of Rosaria. I was hoping you'd say that. Very well. If that is your wish, I would be honored to serve at your side. And we at yours. So, Wade, let us do our duty. With pleasure, my lord. I imagine this endeavor will require more than just our wits. Then let's hope Sir Wade has a good quartermaster. Compétent, je voulais voir un peu où on en était là. La transcendance, c'est 2000 encore la prochaine upgrade, c'est long.
Ramou, j'aime pas du tout ça, la tempête de foudre. Fais tourner le bâton dans les airs pour faire tomber la foudre sur un ennemi en particulier. Je suis pas fan. Ça, j'aime pas. J'aime bien celui-là, moi. Non, celui-là. Ah, mais il est que level 1, il faut que je le fasse level 2, quoi. Maîtrise. I suppose we owe you our thanks. You spared us when you could have just as easily sent us to the mud. You're telling me that's the Archduke's? In the flesh. Saw him once when I was... Pas de vie, hein. Je peux pas boire de popo, putain. Allow me to tend to your needs, my lord. C'est bien beau de vendre des popos, mais si je peux pas les May the utiliser... blessing of the crystals go with you. Est-ce qu'il y a moyen d'utiliser les objets? Utiliser, maintenir. Allow me to tend to your needs, my lord. Will that be all? Of course, my lord. Très bien, let's go. Tell us then, Sir Wade. What is your plan? Nothing fancy. You, Lady Jill and I make for Buett Bridge and provoke the main host at their encampment. Sensing an opportunity to end the Guardians, the Black Shields will call for reinforcements, who will be met from the rear by parties of my brothers hidden throughout the surrounding hills. This will allow us to wage battle on the bridge without fear of being overwhelmed. While the Black Shields have an advantage in numbers, you see, they prefer to fight in small units, which we can use to our advantage. How small exactly? Small enough, now that I have you and Lady Jill for company. I doubt I could have done this on my own. But until we arrived, that was your plan. You haven't changed a bit. Sir Wade, the bearers from Old Hill have been laid to rest. Very good. Now make ready for battle. As you command. Thank you, Sir Wade. Perhaps now they will find peace. There is but one thing which will grant them peace. Putting an end to the Black Shields. And so we shall. Cool. Rosalia. En temporaire de l'équipe. Un personnage temporaire vient de rejoindre l'équipe. Les personnages temporaires ne font partie de l'équipe dans la zone où vous trouvez. Et ne vous suivront pas si vous déplacez sur la... May the blessing of the Phoenix go with you. How long have you been pursuing the Black Shields? Since they burned their first village. We tracked down the bastards responsible and fed their corpses to Stillwind. Suffice to say, that got their attention. It's been a game of cat and mouse ever since. Voilà pourquoi il avait deux collègues, le chocobo, chocobo blanc. Sideways. Come along now. The bastard. There they are. On your command, my lord.
What is it now? I told you! We bear a message for the Vicereine. From the Guardians of the Flame. Ha! You presume to tell us that a pair of filthy vagabonds, a woman and a dog, could guard aught against the might of the Black Shields? Then come! Die along with your flame! For Azaria! For Azaria! Your petty revolution ends here. On these our swords we swear. Bloody hell! Reinforcements from the far bank! Another wyvern to fight their battles for them. Stay down! More dragons. Works. The Imperials aren't taking any chances. I can't say I'm flattered. A noble stand, Oh, un dragoon, ça faisait longtemps. albeit a misguided one. In taking it, you have but proven our point. That this land is in dire need of cleansing. Nice try. So wait! Found them. There's no one left to keep them occupied. We need to finish this. We finish him. Ils ont bien géré les aides tout seuls, très bien. J'ai pu me concentrer sur le boss, c'était bien. Tada!
Anneau d'armure. Griffe de dragon. I don't see any more. Nor do I. The plan worked. It did. It bloody worked. We sent every last one of the rotten bastards straight to the mud. My, Lord, perhaps this will be enough to stop the Cullings. For the time being, at least. Perhaps. Though I doubt my mother will take this loss well. She'll move swiftly to see her minions' ranks replenished. And then it will all begin again. I often wonder if the nation we once knew is gone for good. Her fields rot. Her people starve. We battled to preserve the flame that was, but for every foe we fell, another springs up in its place. Yet be that as it may, it is still our home, and we must fight for it. As we always have, and always will. For as long as the Firebird's flame burns in our hearts, the Duchy cannot die. And her loyal subjects may dream of a day when the Rosarian standard flies over Rosalith once more. So wait, Think we should fall back to Port Isolde before the garrison sends reinforcements? A sound strategy, my lord. Quête terminée pour Rosalia. Elle a récupéré un nez de la répute. Peut-être on va prendre des rewards. J'aimerais bien qu'on puisse upgrade notre arme. Ça fait un moment, j'ai l'impression qu'on n'a pas pu. And how long has my uncle been funding you and your comrades' endeavors? Since the beginning. Lord Byron was the first person I turned to after forming the Guardians. And had I known of this tunnel back then, I wouldn't almost have been hanged by the city guard for trying to sneak over the wall. I suppose a formal request for an audience would have appeared suspicious. And appearances must be maintained. Were the Vice-Regency to catch wind of Lord Byron's involvement in our movement, they'd seize his estate and send him to the gallows, where he would be of no use to anyone. And so, though it sickens him to the soul, he plays the part of the loyal lord, knowing that one wrong move might prove his downfall. It is why he remains ever vigilant. Don't be surprised if he refuses you an audience, especially since you're famously dead. Then I will have to think of a way to prove that I am neither wraith nor wrongdoer. I might have something which could help with the latter. It's the mark of the Guardians. Oui. Display it, and those who love Rosaria will know where your loyalties lie. Broche obtenue. I shall wear it with pride. Be sure that you do. I don't want my men attacking you again. Unless you deserve it. If only Sir Tyler could have been here to see you. Oui, c'est Taylor qui est mort, malheureusement. Confondu Taylor et Wade. Thank you, Sir Wade. If there is ever anything you need. I know. Go on now, my lord. How accommodating. Do you really think they believe we are who we say we are? Not a chance. All right, I guess. My uncle believes we're imposters here to rob him. And means to string us up himself.
Imagine my surprise when I was told my nephew had come to visit. Clive Rosefield died long ago. And for uttering his name here, you shall pay with your tongue! You would mock me as well? It is I, Sir Crandall of Camelot, loyal servant to Her Serene Holiness, Saint Sybil the Unshod. Meadow, thou vile sorcerer, for thy crimes against church and crown, I shall have thy head. Curse thee, infectious flax wench. Even in death, must thou plague me still? Very well. I shall open the gates of hell, that thou might see thy charge once more. Bravo, Uncle. You're still the finest Meadow in the twins. Oh, Clive, my dear boy, it's really you. You always were fond of that scene from The Saint in the Sanctuary. Never did let me play Sir Crandall. I have a favor to ask, Uncle Byron. Rutherford, inform the kitchens. There'll be guests. We dine immediately. But, Uncle... You can't very well regale me with the tale of your miraculous preservation on an empty stomach. Go on, sit. See that you use the good plates, Rutherford. So you arrived late to one of her cullings, did you? Since becoming Vicereine, Annabella has been a constant thorn in Rosaria's side, but these atrocities are a new low. Something has changed. Quite what, I don't know, but the woman we knew is gone, and a monster sits in her place. A monster? For better or worse, I've been charged with governing this town, and thus must maintain the illusion of obedience. That's all I can do to aid Wade and his merry band of revolutionaries. So he's told us. You have risked much for Rosaria. Our nation will be forever in your debt. It has been 20 years, Clive. The nation your father and your forefathers fought to defend is no more. Perhaps it would be otherwise had I the courage of my brother. All right, if it's a ship you require, a ship you shall have. I've a galley in port, but recently relieved of her cargo. She can be outfitted for the voyage in a matter of weeks. So you believe us, then? About everything? Believe you? Ha! Only a fool would believe even half of the things you claim. But until tonight, only a fool would have believed my nephew still lived. And besides, I have it on good authority that Clive is telling the truth. Whose authority? Your own, of course. You've always been a terrible liar. Is that true?
It's not untrue. Let's say no more about it, eh? It wouldn't do to linger on my nephew's greatest failing. The one thing I cannot believe, though, is all this about you being Sid. You were always such a good boy, but now you're quite the outlaw. Which, if I'm not mistaken, would make me an outlaw's uncle. Right then, who shall we pillage first? Rutherford, fetch me my cutlass. This will be fun. Over there. Go on. She's a fine ship, isn't she? Once outfitted, she'll bear us across the boiling sea to Drustanus in the space of 3 days. Rostanus, pardon. Something on your mind? Monsters. When I served the Iron Kingdom, I did so because I saw no other choice. Because once they learned that the lash would not move me, they turned it on those who could. And so I became their puppet. I let them pull my strings, telling myself it was not my hand that swung the sword, but another's. I removed myself from the truth so I wouldn't feel the pain it caused. And before I knew it, I no longer felt anything. Anything at all. I had become a monster. Jill. I don't want to be a monster, Clive. Do you understand? I want to choose a different path, a better path. To live on my own terms. But before I can do that, I need to come to terms with my past. And when you do, I'll be standing there with you, just as you stood with me. Thank you, Clive. I must atone for my sins. Only then, when it's done, will the monster cease to be. Just promise me that you won't die with it. Now, let's get some sleep. The journey back to Benamir is long, and there is much to tell the others. Rendre repère via la map monde. Hop là. Le royaume de fer. Only the Founder knows what awaits us in the Iron Kingdom. But Vivian could probably make an educated guess.
courrier est arrivé dans la boîte aux lettres par la Vivienne. Il y a un récompense de répute. Typical nobles. How did we never hear? Oh, I wasn't expecting you back, Sos. Alors, on a récupéré les trucs bac de berserker. All yours. Prochain, c'est à 100. All done? Non. La bague de berserker. Augmente les capacités offensives par un court instant après avoir réussi une esquive habile. C'est pat. Je vais l'équiper. Alors, qu'est-ce qu'on vire? Charge enflammée 12 ou flamme émergente de 10. Charge enflammée, c'est bien, parce que ça fait plein de 8. Oh, il y a des quêtes de partout, hein. Il y a 2 quêtes ici. Clive! Oh, am I glad to see you? Is something wrong? It's Blackthorn. He ain't himself. And if I'm honest, he ain't been for a while. Normally it only takes a couple of drinks to perk him back up, but not this time. Something's getting him down. And whatever it is, he ain't telling. It's like he's lost his spark, you know? He's barely got enough fire in his belly to get the ump about stuff. But I'm thinking he might if we both bent his ear, because he respects you, innit? So, what you say? Auguste. Fine. If you think it will help. I knew you'd understand. But if he doesn't want to talk, we let him be. He'll open up when he's ready. All right. Now, he'll only smell a rat if we both turn up at once. So, I'll go first, and you can meet us at the forge. Wait a bit, then head over when you're ready. De toute façon, il faut qu'on passe pas loin. Pour, on va passer dans mon bureau pour aller à la lettre. I could have sworn we had a few. That monster's taken quite a liking. And what can I do for you? It'd better all be here. Deadlands wouldn't be half as bad with all the bloody dust. Du coup, j'ai déposé un autre truc là-haut. C'était quoi? C'était les pommes, non? Un panier de pommes rouges au goût sucré. La botaniste Marielle est morte de ses blessures après la destruction de l'ancien repère, mais son souvenir perdure au travers de ses fruits qu'elle s'est acharnée à cultiver. Quant au deuil que portait son collègue Cormac, il s'est allégé maintenant que tout le monde peut se régaler. Boîte aux lettres. Putain, qu'est-ce qui se passe? La situation au Dominion. Salut Clive, les Dalmecs encerclent le Dominion tenu par les impériaux, mais à part se regarder en chien de faïence, les deux armées ne font pas grand chose à mon avis. Ce conflit risque de s'éterniser. Je te tiens au courant, c'est du nouveau Gab. De la part des gardiens de l'étincelle. Cher Clive, jamais j'aurais pensé à avoir la chance de vous revoir à Rosaria tant d'années après la tragédie du Fort Phoenix. J'aurais tant aimé que le regret Tyler était à mes côtés lors de nos retrouvailles. Quoi qu'il en soit, sachez que nous autres gardiens de l'étincelle sommes plus que jamais disposés à vous aider dans votre lutte. Combattre pour vous est un bonheur. Bon, sire. Les pommes, c'est la vie. Cher Clive, tu ne devineras jamais qui m'a rendu visite. Cormac du jardinier. Et un panier de pommes de Marielle à la main. Merci de lui avoir fait passer le message, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant régalé. Je les ai trouvés bien plus sucrés qu'avant, en plus, s'il les préférait acides, mais ces papilles ne devaient pas être faites comme les nôtres. Cela dit, il les aimait peut-être simplement parce qu'elles avaient poussé au repère, un peu comme nous autres. En tout cas, une chose est sûre, où qu'elle soit, Marielle va avoir le sourire. Auto. Qui veut voyager loin? Mon cher Clive, je suis si heureuse que tu aies retrouvé Ambroisie. Je me souviens que tu m'avais raconté combien elle t'avait aidé à Fort Phoenix. J'ai entendu dire qu'après
ces événements, elle avait continué de défendre ceux qui croisaient sa route à Rosalia. La soif de justice et la bonté de cet animal n'ont décidément pas changé. Vaillante, même si ce nom lui allait à ravir, je suis persuadé que c'est lorsqu'elle t'entend l'appeler Ambroisie qu'elle est la plus heureuse. Prends le plus grand soin de cette merveilleuse amie, Jill. Tous les PNJ, quand on fait des quêtes, ils nous écrivent. C'est why not, c'est rigolo. On va aller voir Blackthorn, ce qu'il veut. What's up? First August, and now you. What are you pair up to? What's it got to do with me? August was worried that something had been weighing on your mind. I thought you might want to talk about it. Did you now? I told you not to stick your nose in my business. What'd you go and do? Clive just wants to help, innit? What's so bad about that? Talk to him. You never know, you might feel better for getting it all out in the open. Please, mate. I'm worried about you. Phil shut you up. It's nothing really. Stupid. Not the sort of thing you bother people about. Why don't you tell us all the same? Karen and I have an arrangement. I keep an eye on Goots, and she shows me what the competition's up to. Interesting arms and armor, things like that. Anyway, the other day, she shows me a cuirass she's come by. Masterpiece of level work. Light, supple, and tougher than it had any right to be. Made my stuff look like heavy, clumsy shit. I should have brought the bastard thing there and then just to study it, but I was too proud. And now every time I reach for my hammer, I'm reminded that I'm not the craftsman I thought I was. There. You happy? You got what you came for? Now piss off. All right. We're going. Récupérer cette cuirasse quelque part. I always thought of old Blackthorn as a bit of a force of nature. Like a storm cloud full of ale. Didn't think anything could rattle him. Least of all a stupid piece of leather. Blackthorn's always taken pride in his craft. Questioning it means questioning himself. Something tells me this is only going to get worse. If he has doubts, it will affect his work, which will only add to his problems. We need to nip this in the bud. I couldn't agree more. He said he should have bought that cuirass. Perhaps we should track it down for him. Assuming you're happy to help, that is. Too bloody right I am. Glad to hear it. First things first, then. We need to speak to Karen. So, we find a cuirass, give it to Blackthorn, then he works out how to make it and goes back to being his surly old self, right? Lady Karen. He's not a monster. Karen, do you have a moment? Blackthorn mentioned that you'd recently come by a leather cuirass. An exquisite example of the craft, from what he told us. And he ain't been himself since he saw it. So we thought we'd buy it for him. Sorry, sold it already. Didn't think Blackthorn cared for it the way he turned his nose up. But it was nicely put together, that's for certain. Even if the bloke who made it is a bit of an odd one. Happened across him on my travels. Makes all his stuff to order, but the fella who commissioned it refused to pay. He didn't like the colour of summit. So I took it off his hands for a fair price. You don't know where we might find him, do you? Like I said, he's a bit of an odd one. Doesn't even have a workshop. He don't trust hunters neither, which means he spends as much time out tracking beasties as he does working their hides. I see. He did tell me something, though. Apparently, his next commission's for a set of griffin hide greaves. Here, there's a griffin on the hunt board. The curse breakers were placing bets on who'd bag it. Now, where the bleeding hell was it sighted? Somewhere in Sambrec, maybe?
Care Northern, that was it. Thank you, Karen. We'd be lost without you. At least you admit it. So, it sounds like going after that griffin might be the best chance we have of finding our roaming leatherworker. I'll leave the hunting to you if you don't mind. While you get on with that, I'll ask around the markets. See if I can't sniff out who he is and where he's hiding. Good idea. Hopefully one of us will be able to track him down. I didn't take you for a scholar, Ivan. Oh, this? Well, it's Valisthea, a culinary pilgrimage. I borrowed it from old tomes. Seems there's no creature in the realm so foul it can't be cooked up into something delicious. Think I'll stick to the unfoul ones, thanks. Oh, where's your sense of adventure, Sid? Honestly, one glance at these recipes, and even you would trade in your sword for a butcher's cleaver. From spit roasts to sweetmeats, this book has them all. What I wouldn't give to bring these recipes to life. If it's my blessing you're hoping for, then by all means. Well, I'm no hunter, Sid. The first ton of worm I came across would be the death of me. But you're made of sterner stuff. Would you help me resurrect one of these recipes? Tuer des monstres, je sais faire. Let's go. Something tells me you won't be taking no for an answer. Fine, I'll help. Fantastic! Thank you. So, dare I ask what's on the menu? Chance's Stew. It was once a favourite among the gourmands of Oriflamme, if the author is to be believed. Though Molly's never heard of it. The only problem is that while the recipe is extremely detailed in most respects, it's infuriatingly cryptic as to the main ingredient. A beast, no doubt. Most likely something that would make easy work of a simple cook with more broth than brawn, but unwanted violets. I've no idea what they might be. Does the book say anything else? Well, only that the sweetest violets sprout atop the bed of roses. Roses. Rosaria, perhaps? One of the butchers in Martha's Rest might know something. I'll ask next time I'm there. Alors, localiser le Dosmar à l'aide du tableau des contrats d'élite. Et on va aller tuer un monstre. Et on ira faire un tour vers ces deux quêtes avant de... Est-ce qu'on peut voyager, là? Eh ouais, on peut voyager. Du coup, on va pouvoir faire de la chasse et tout. Mais oui. Oh. Alors comme ça, tu cherches un monde du nom de Dosmar, Coupeau. Si j'étais toi, je jetterais au tableau des contrats d'élite, Coupeau. C'est un rang... Non, ils sont tous B, en fait. Je me dirigeais vers Fort Norvand depuis la nef déchue quand une violente rafale de vent a secoué les arbres qui m'entouraient. J'ai un cri effroyable. J'ai pris mes jambes à mon cou. La source de ce raffut, mais tout... avant d'apercevoir la source de ce raffut. Mais tout porte à croire qu'un Dosmar avait sonné dans le coin. Je vous aurais prévenu. Porte ouest de Nord-Forvent. La nef déchue. Et je peux pas... J'ai pas de bouton. Je peux pas le sélectionner, ok. Donc là, mais du coup, je vais sélectionner me casser, en fait. C'est ça le délire. La nef, elle est par là. Alors là, c'est sans guide, il va falloir réfléchir. Ah, bordel. Dosmar.
Parler de porte ouest. Est-ce que c'est par là? On dirait que c'est par là. Good day to you. The crystals we get from the tailor all Attends, Quentin il est toujours là parce qu'on lui a pas parlé depuis genre 5 ans. Que ça fait un peu bizarre de repasser. Je vais lui adresser la parole. Any friend of the innkeeper is a friend of mine. You're always welcome here in Lostwing. Mais si, il est toujours là. Il n'a pas bougé en 5 ans. Hello, Sid. And what brings you to the hanged man today? Lest you wonder. La charge de chef de la nef déchue me donne beaucoup de travail, mais ce n'est pas tout. Depuis quelque temps, je m'occupe également de cette auberge. Malheureusement, l'argent laissé par mon clientèle ne suffit pas à couvrir les nombreux frais liés à l'administration du village. J'ai le devoir de trouver un moyen de tirer un maximum de notre bain. De ce fait, je suis sans cesse à la recherche de personnes capables d'écouler les tonneaux qui nous restent. D'ailleurs, il m'arrive de fréquenter des nobles et de riches marchands dans l'espoir qu'ils me passent commande, bien entendu. If you must know. Avec la disparition de cristal mère de chef Drac il y a 5 ans, nos vignobles se portaient de moins en moins bien. Mais l'engrais de votre père leur a redonné fière allure et le raisin qu'il donne est redevenu charnu à souhait. C'est grâce à vous. Vous savez, Clive, avec tout ce que vous avez fait pour nous, je crains que nous soyons à jamais quittes. Parlons des conséquences de la destruction du cristal. J'ai constaté que la magie est devenue moins efficace. J'ignore si la disparition des cristaux mères en est la cause directe, mais les faits sont les faits. Maintenant, les pourvoyeurs du village sont contraints de fournir 2 fois plus d'efforts pour la même puissance magique. Néanmoins, j'ai peur qu'ils finissent par se tuer à la tâche et je crains qu'il faille encore longtemps avant que leurs réflexes serviles ne disparaissent. Qui veut aller loin ménage cette aventure. Je sais que la plupart d'entre eux le comprennent. Quant aux autres, j'aime autant vous les envoyer. Vous saurez les convaincre et les soigner si nécessaire. I suppose we are both busy men. Bon, on va essayer de trouver cette cible. C'est un contrat B. On va voir si c'est difficile ou pas. On va longer le truc du coup jusqu'à tout là-bas. Qu'est-ce que c'est ça, passage des vignobles? Je sais pas si on l'a déjà visité ou pas. Good girl. En fait, c'est pas plus mal qu'il n'y ait pas le thème Chocobo, parce que c'est vrai que ça casse un peu l'ambiance, quoi. Level 13, je suis level 27, lâchez-moi. Griffins don't exactly make for easy prey.
Let's hope our craftsman hasn't bitten off more than he can chew. Par là, c'est peut-être par là en fait. On va être fixé rapidement si c'est là ou pas. Oh. Ah ouais, tiens, voilà. Ok, c'est un grec. Tombé. Il a l'air énervé. Hein. Ok, il charge. Ok, c'est l'esquive berserk en fait ça. J'arrive pas à voir les attaques.
pas si dur que ça, mais il avait une attaque ultra lente et les autres attaques étaient chiantes. Bon, bref. Putain, je suis à un P de lever les gars. Scarlatium. Matériau d'artisan. Something there, boy. Ouf, ouf. Qu'est-ce qu'il y a? Could that be our man? Attends, copain, il y a du loot là. Are you all right? Dare say I'll survive. That griffin caught me before I could get an arrow off. Must have lost sight of me in the grass, though. I'd be dead if it hadn't. More likely than not. The name's Camille. I'm a lowly leather worker, if you couldn't tell by the smell of me. Not so lowly from what I hear. Do you remember selling to a merchant by the name of Karen? She's not an easy woman to forget. Bought a cuirass from me after I lost my buyer. Quite taken with my work, as far as I recall. Didn't stop her bartering me down to a pittance, though. She sent you for a refund? It's not her who sent me. Well, consider me flattered. You should be. He's a master of his art, and not an easy man to impress. Blacksmiths are proud folk. It's a rare thing indeed for one to praise a glorified tanner. And I don't imagine an impressive swordsman like yourself would be getting your steel from any but the best. I'd dearly love to help a fellow craftsman, but... Well, actually, I suppose you could give him this. What is it? Treated leather. Same stuff I used to make that cuirass. If your man's as skilled as he sounds, he'll know what he's looking at. You sure? Well, you did save my life. And thanks to you, I'll be going home with all the griffin hide I can carry. I'd say it's the least I can do. Short of showing him how to make the thing myself, that is. But there are rules against it. Secrets of the trade and whatnot. In that case, I'll see that he gets it. I'd be much obliged if you would. Right. I've got some greaves to make. You send your blacksmith my regards. Will do. And thank you. Hopefully this will sweeten Blackthorn's mood. Je buterais bien 2 mobs à la con là pour lever les, si possible. Je crois qu'il me manque rien en XP. À tous les mobs que j'ai croisés, ils étaient loin. Non, il y en a là-bas, non? Il était vieux, mais ils sont trop bas level, je pense que je vais rien prendre sur eux. Donc à millimètre. Ah, il doit me manquer plus que ce que je crois en fait. C'est que je vois mon XP. Prochain niveau dans 4 points. C'est littéralement un mob. Ça là-bas, il y a une... Oui, va.
down. On peut parler au boucher de Martha, tiens. Thank you for sticking with us. Those of us who are still here have to look after each other, don't we? Ah, welcome. Times may be hard, but if you got the gill, I got the goods. What can I do you for? Unwanted violets, if you have them. Though I'd gladly settle for learning what they are if you don't. Why, I haven't heard folk call them that since I was a lad. You're looking for scorpion tails. Unwanted violets is what folk used to call them back in the day. They turn a wicked purple when you boil them up. Hence the name. Used to chuck them in the pot when there weren't nothing else on offer. When there was a war on, that sort of thing. Thankfully, times aren't yet as hard as that. And even if they were, you wouldn't find anyone selling them these days. Do the scorpions still live nearby? I dare say they do. 3 Reeds would be your best bet, if memory serves. Thank you. You've been most helpful. Terrasser les scorpions dans les plaines. Stay sharp. After what the Empire did to Martha. Don't you go causing any trouble now. Come on. Faster! You deserve a rest. Scorpions. At least I know what I'm up against.
Scorpion est plein de vaincus. Il joue là, il a... Ça donne faim, ça. I better get this back to Yvonne before it goes bad. Retourner au repère. Hein. Worse at least. Retourner au repère direct. On va valider ces 2 quêtes. Et on va regarder le tableau de chasse. Bon, on va faire les 2 quêtes, du coup. On s'est affilé par la cuisine, donc ça pourrisse, comme il a dit. Hop là. Did you find our mystery ingredient? I did indeed. Marvelous! Let's see. What am I supposed to do with this? It's poisonous, surely. You wouldn't be wrong. But that's your unwanted violet. Into the pot it goes, I suppose. Wait here. I won't be long. I present Chance's Stew, risen once again from the ashes of obscurity. Grab a spoon, Sid. Let's eat while it's hot. Pas l'air I'm très appétissant. Not hungry. Well, it'll be too late once I've licked the bowl clean. Your loss. Ah, c'était dégueu. Odin's teeth. What the salt on the senses. It's like choking on swamp water. Comme embrasser un morbol. La version française est mieux. Through the pungency, there rise complex, meaty notes. It takes a moment to recover from such an onslaught of flavors, but never have I tasted anything so fine. Thank you, Sid. Thank you. You're welcome. Bon, le truc violet, ça a vraiment l'air dégueulasse. Hein. I won't rest until a steaming bowl of Chance's Stew sits before everyone in the hideaway. A single mouthful, and Molly will be breeding scorpions of her own. I'm sure she will. Bref. Qu'est-ce qu'on a de... Elle répute, on a 110, hein. Médaille de défense plus 1. Ah. Blackthorn. Attends, j'ai besoin d'acheter des copeaux. And what can I do for you? You'll not find a better price than that. It'd better all be here. And with a bit of luck... How'd it go, Clive? Did you find him, or does the hunt continue? I found him. And he asked me to give you this. Along with his regards. Il contient de cuir. Il était exceptionnel. You're joking. He said he wouldn't teach you how to work it, but that if you were as skilled as you sounded, you'd have no trouble understanding how it was done. So that's his secret. Crafty bastard. He's layered and cross-grained it. Good few times, too. No wonder it's tough. And that's no ordinary oil he's used to get that finish. Oh, this is fine work. Even finer than I thought. Yeah? I'll take your word for it. Just looks like leather to me. Still, I'm glad you're happy. Here, Clive. You didn't happen to catch the fella's name, did you? Camille, I believe. I thought as much. There ain't many leather workers in the realm daft enough to do their own hunting, see? And his name kept cropping up when I was asking around. Turns out he's from Tabor.
Then again, most leather workers are. But our friend Camille guards a long-held family secret, the details of which are the subject of some debate in the leatherworking community. Then we better keep this close to our chests. Listen, sorry for putting the both of you to all that trouble. Should have kept my moaning to myself. Still, I'm glad you found him. This Tu is vas pouvoir cheering crafter un nouveau right truc up. maintenant. That was the idea. Clive's idea, anyway. He did most of the work. It's good to have you back, Blackthorn. Just don't expect me to go turning out work like this. There's a reason he does his own hunting. He knows exactly what hides to look for. And that's how he gets them to layer up so nicely. And don't get me started on how much oiling this leather would need. But I reckon I can make something about as good. Something a Cursebreaker will have no trouble caring for. Anyway, enough nattering. I've got work to be getting on with. Looks like we won't be needing a new blacksmith. As if there was a better one out there. I wouldn't have been the same anyway. No one spins a yarn like old Blackthorn in his cups. Right, now that's sorted, I've got duties to attend to. Thanks, Clive. You've given me my mate back. Et terminé. On va récupérer le reward de plan. Oh, ceinture de Soroctone. Permet de forger la ceinture. Eh ben, très bien. J'espère qu'on a les compos, qu'on ne sera pas obligé d'aller les farmer. Vous avez obtenu les plans de la ceinture Soroctone. Vous avez les plans à la forge. Clive. So, will it be? Alors déjà, est-ce qu'il peut renforcer quelque chose que j'ai pas? Y a rien. Alors fabrication, c'est que du moins bien. Et ça m'a l'air bien le bracelet de maille. Hein. Attends, il y a l'armée de... Oh. Il me faut du mucus visqueux. Un monstre spécifique. Hein. Je peux pas le faire. Hein. Faut de l'électrum. Je trouve ça ouf. Attends, mais les stats sont complètement ouf hein, par rapport à ce que j'ai, quoi. C'est littéralement presque le double de stats. On va chasser les deux. Si ça se trouve, c'est la chasse des deux autres monstres. J'ai envie de dire, comme de par hasard, tu vas voir que c'est ça. La répute. Il n'y a pas de la... Si, la répute. Je suis à 100, je peux récupérer le dernier. Ah non, c'est 135, quoi. Mais ça a augmenté. Musique. Ah, ok, 135, 200. C'est quoi, 350 Best of luck out there, Sid. Ok, très bien. Alors, il va falloir qu'on regarde la map et qu'on réfléchisse. Allez, vas-y, Coupeau, montre-moi la map. C'est nos premières chasses. Alors, celle-ci, c'est la Dame Triste. Les marchands de Val-Norvent. Alors ça, je suis vraiment pas bon, quoi. C'est qui? Dame Triste. Créature ailée semblable à une harpie sur la route du fort. Empire de Sambreg, l'échappée claire. C'est pas rond de faire. Comment je fais? Non, ça c'est la quête, putain.
Échappée claire. Échappée claire. C'est là, c'est quelque part ici. Putain, mais d'ailleurs, cette zone, on l'a pas visitée, là. Oh, attends, bah, écoutez, il a dit l'échappée claire, c'est là. C'est sûr, c'est là. Keep them pilchards nice and chilled. Look at this place. Il y a un truc qui vole là-bas avec des ailes cheloues. On dirait une harpie. Ça se trouve, c'est ça. Faut entamer le combat en fait. Aruna, cible d'élite de rang C. If that's what I think it is, this isn't gonna be easy. Too slow. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où tu déstabilises, où tu staggers l'ennemi, en fait, si tu claques justement la transformation en ifrit, j'ai l'impression que ça cancelle l'animation du mob qui trébuche, et du coup, tu as plus de time. C'est cool. Œil de la tempête. Je sais pas si c'est ce que je dirais ou pas. Rest well. I know I will.
Attends, qu'est-ce qu'il y a là-bas du coup hein? Comment ça se fait-il que je n'ai pas découvert cette zone? Vas-y, défonce-le, Gilles. C'est une petite zone que je n'avais pas découvert. Chelou, hein? Ils sont un peu balais, ils sont 22, je suis là quand même 28, donc ils sont roulés dessus. Il semblerait qu'il y a autre chose ici en bas. Ça rejoint la ville. On a de l'XP là, fait m'arriver. On a dit en max la transfo, hein. C'est 2000, hein. On ne sait quoi. Voilà en ville. Je suis quand même... j'ai envie d'aller voir ce que c'était là, le passage des vignerons. Parce que franchement, je sais pas où ça va. On va aller là-bas, puis après on TP en ville pour savoir où est la prochaine cible. C'était quoi, genre de... Ça s'appelait Belphégor? Non, je crois, le mob là, qu'on doit chasser. Et par là. Là, tout droit.
Merde. C'est en dessous en fait. C'est en dessous en fait. Qu'est-ce que c'est ce chemin là? Je suis perdu. What the fuck? Soit j'ai pas les yeux en face des trous. Il y a un truc, attends, c'est ultra sombre hein, sur mon écran donc... Non mais il y a quelque chose là, mais je sais pas où c'est. Au-dessus? Non, quelque chose au-dessus. Non. What the fuck? C'est exactement tout droit là. Et donc c'est pas au-dessus et je vois pas où ça pourrait être ailleurs en fait. Bah, je sais pas. Écoute, hein. Tant pis. Je sais pas où ça mène. Le passage des vignerons. Attends, je vais. Peut-être c'est rien du tout en fait. Bon, c'est pas grave. Retournons en ville. On va voir où se trouve la prochaine cible. Si on peut y aller, bien sûr. Typical nobles. How did we never hear about these guardians?
Ah, le voilà. Je suis sûr que c'est ça. Belphégor, c'est un B, hein. Esquiver la première truc avant d'envoyer un mute parce que ça marche jamais bien hein, contre eux. Belphégor, cible élite, rang B. Et qu'il est moche. A wild wyvern. Impresarian. Too slow. Let's try. Ah putain, je vois pas. Too slow. Let's try. Oh putain, mais il fait que des combos de merde. Too slow. Let's try.
mouru. Outt. Griffe de dragon. Cool. Oh, there aren't any more of them. Bon, par contre, il va falloir qu'on regarde pour crafter le truc là. Il va falloir que je regarde sur le net parce que je sais pas comment récupérer les objets. Allons voir. Pour faire le plein. Y'a plus rien. Coupeau. Il était difficile parce qu'à la fin il faisait plus que des boulettes là et c'était les combos de 3 donc c'était chiant. On a eu peut-être assez pour un reward ici là. Welcome to the Patron's Whisper. Is everything we've received and everything promised? Tous en cœur. Partition l'âge d'or de Rosalia. Fut un temps où l'on murmurait à votre sujet, mais c'est désormais enchantant qu'on loue vos exploits. Permettez que je pare de mes vers ces éloges en aura Johnny en ma voix. En échange, voici de quoi vous aider à poursuivre à l'écriture de votre saga. Fragment de cristal usagé. You earned this. Best of luck out there, Sid. J'achète des popos, j'ai gaspillé des trucs, j'appuie quand il fallait pas. 3. How did we never hear about these guardians of the Toujours bien de sauvegarder un peu de temps en temps, on sait jamais. On refait le plein. Et on va voir si je peux trouver sur internet les objets qui me... dont le forgeron a besoin en fait. You'll not find a better price than that. You're rubbing me blind, you know. Clive. What do you want? Alors je veux que tu me fabriques... Ça. Il me faut un électrum. Où est-ce que ça se trouve? Alors, ils disent que c'est une cible à buter, mais j'ai pas la quête de la cible. C'est un peu du spoil, non? Si j'y vais, c'est pas grave, j'ai vu. On va voir si les cibles pop réellement, en fait. Parce que ça, je l'ignore. Attends, moi j'ai dit... Je suis fou, lui. Putain, soi-disant, le mob qui drop, il est là. Mais il n'y a pas la cible comme quoi je peux la chasser. Peut-être... Alors, on va voir si jamais le truc est pop ou pas. Parce qu'on a déjà rencontré un truc, on n'avait pas encore la quête de cible. Peut-être qu'il y a un mob là-bas qu'il faut que je bute. Je sais pas, on va voir.
Thank you for sticking with us. Those of us who are still here have to look after each other. It'll take ages to talk to yours. All right, Sid. Coucou. Ah, j'ai pas envie de me fight avec vous. J'ai pas envie de fight la tortue à la con. Ça suffit. Hein. Je viens juste voir si le mob est pop ou pas. Peut-être qu'il faut que je progresse dans l'histoire pour qu'il me file les quêtes de... Non. Non, il est censé être ici. Ananke il s'appelle. Mais pas pour le moment. Eh ben écoute, on va continuer l'histoire du coup. Hey. Typical nobles. En tout cas, l'anneau de Berserk, là, Back je le again, trouve vraiment Lord fat. Rosfield. I'm touched that you should find me such good company. It is not your company, but your counsel that I seek on this occasion. Ever the charmer. What will it be today, then? The Iron Kingdom. I need to know what to expect. You'll soon be setting sail for Drake's Breath, then, I take it. The mother crystal that rises from the boiling sea. There was a time when a true-blooded Rosarian had only to brave the waves to visit it. But then the Ironblood made their move. As you know, the Iron Kingdom rules over the islands to the west of Storm. Or rather, its church does. But this is not the pragmatic approach to state religion employed by the Holy Empire to manipulate the masses. No, the Iron Kingdom is the literal embodiment of the crystalline orthodoxy. And so, if one is to understand it, one must start there. As the name implies, the orthodoxy holds the Mother Crystals sacred, and they do not take kindly to heathens plundering the objects of their worship for the means to fill washtubs and light lamps with frivolous feats of magic. Indeed, the faithful consider ether a sinful thing, a poison no less. And to them, a dominant is an instrument of evil, albeit one they have proven only too happy to turn against their enemies. Some 80 years ago, in Northern Storm, Drake's eye collapsed. Soon after, in pursuit of ether and with the blight at their backs, the Northern Territories descended upon the Grand Duchy of Rosaria. And when the Shields of the Flame marched north to meet them, the Iron Kingdom spied an opportunity. A few short days later, the Crusaders landed on the island of Mount Drastanus, home of Drake's Breath, and plucked it from the duchy's grasp. Rosaria tried to reclaim it, of course, but to no avail. I doubt more than a handful of duchy men have set foot on its shores in your lifetime. Nor are they like to again, under the Empire's stewardship, meaning the Iron Blood will keep their island, and with it, the foothold they need to march on mainland soil when next they spy an opportunity. The Mother Crystal is both the object of the Iron Blood's worship and their gateway to the continent, making Drastanus the holiest of holy grounds.
from which the Orthodox Crusade shall one day sail forth to claim the remaining mother crystals, or die trying. My father and my grandfather both traded blows with the Iron Blood for control of Drek's breath. Had things unfolded differently at Phoenix Gate, we would have sent our entire fleet against them. But instead, they sent their fleet against Rosaria, sacked the capital, killed the men, and captured the women, including Jill. I'd say you'd be forgiven for wanting a little revenge, Clive. My only aim is to destroy the Mother Crystal. But thank you all the same. Not much else to do here. Let's see if Jill's ready. Typical nobles. It will be over soon. You ready? I think so. Jill, when you told me you had to come to terms with your past, you weren't talking about destroying Drek's breath, were you? No. I spoke of Imran, the leader of the Crystalline Orthodox. The man who made me do all those unspeakable things. I'm going to kill him. It's what I need to do to put the past behind me. What I need to move forward. And I know that I can do it. If you're there beside me. Always. And I'll be beside you, too. We'll bring down the Mother Crystal together. All while Sid looks on. We'll make him proud. Cristal mère de souffle drac. Mer frémissante, baie de Port-Isolde. Useful trick. Freezing and thawing the spray to make mist. How did you learn to use your powers like this? The Masters made me do it. When the Crusaders took to the seas, to keep the fleet's movements from prying eyes. I'm fine. No, you're not. This may be the only chance I get to go back. My only chance to put things right. J'ai l'impression que tous les personnages sont affectés par leur magie, à part nous, en fait. Whatever the cost. All right. There she is. The Iron Kingdom's Mother Crystal. Drake's breath. Strong currents, sharp rocks, and ether floods. Let's not forget them.
This island is a natural fortress. But safety breeds complacency, allowing a single rowing boat to slip in unseen. The sanctuary is inside the mountain. If we follow the old trail, we should be able to enter by the back gate. All right. Let's go. Oui, la glace. I always imagined when I came here it would be to reclaim it. It used to belong to Rosaria, didn't it? Once, though it's been in the Ironblood's clutches for far too long. As was I. For 13 years, this rock was my home. I know its secrets only too well. This path was abandoned after an ether flood. They don't guard it anymore. The perfect little shortcut. Pas de map. They're all Akashic. The ether flood must have spread. It was never as bad as this before. And the only way past them is through them. Ok. Was that an earthquake? They happen all the time. That wasn't even a bad one. It's nothing to worry about. Elle fait des sacrés sorts, Jill, quand même. Hein. Merde. Oula, il y a un gros porc. Salut. Oh putain, j'ai pas le temps de dodge, quoi. Toujours pareil quand j'entame.
Quand même pris pas mal de dégâts. Faut que j'arrête en fait d'entamer les fights avec Ramu parce que franchement j'ai pas le temps de contrer le temps que je balance les dots là. Soupir de Garuda, hein? Qu'est-ce que c'est, un truc épique? Réduit le délai de 11 secondes. Ça sent le fight. Ça sent le morbol, ça, non? Ugh, look at this place. What a mess. Wait. Eh oui, c'est un morbol, ça, au milieu. Hey. It's turned. Nothing a shield of Rosaria can't handle. Just like old times. Be sure to keep clear of his paw. Believe me, I mean to. That's foul. Don't breathe it in. Oh là là. Oh là là, j'ai pas les thèmes. Trop lent, il attaque tellement lentement. Ok, j'ai oublié cette attaque. I still can't believe they can jump. But these things have roots.
Charge! Morbol éthérique vaincu. Press on. Yes. Il y a un peu d'huile, hein. It's like a furnace in here. We're inside the volcano. You get used to the heat, though I don't remember it being quite this hot. Was that one cause for concern? It was. And they're getting bigger. Something's wrong. Sympathique la déco ici. Le dragonnet. But at least we won. Ouh, ça va être compliqué. Il a l'air énervé, lui.
Ah putain, mais trop corps à corps là, je comprends rien. Bien des popos, s'il vous plaît. Fuck. Is there no other way across? Je sais pas comment ça tient debout tout ça. Quickly, before it melts! This is going to be close. Come on! Let's not do that again. No. Let's not. La première fois qu'on la voit se retransformer, enfin, au moins de prendre la forme pas complète de Shiva. They don't look too tough. Perhaps not alone, but in numbers like these. Well, we aren't going this way. Let's look for another path. Drake's breath. We're nearly at the oratory. What the hell is that? I have absolutely no idea. Well, whatever it is, I don't think it's friendly. This one. Get him. All yours, Torgal. Putain, je vois absolument rien.
pas facile les combats là. Armée de mithril. Oh, 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 oh. Un équipement. Un équipement. Bracelet de machin. Oh, putain, il est bien meilleur que ce que j'équipe là. Un bracelet cerclé de mithril, un métal argenté connu pour combiner une légèreté et une dureté légendaire. Il ne se déforme pas même sous les chocs les plus violents. Et son travail demande une technique experte ainsi qu'une énergie considérable. Sa découverte à Valissa étant relativement récente, diverses théories ont circulé quant à sa nature. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas looté. Là. Bon ben, très bien. Pas looté d'upgrade en fait. Il y a les crafts qui sont supra bien, mais bon, je peux pas les faire pour le moment. Ah putain, il va y avoir encore un gros fight là. La zone est gigantesque, c'est... Ah mais on connaît ça. One of the demons. But they never leave the lava. If I didn't know better, I think this volcano was about to erupt. Why attack us then? They're peaceful creatures. Then this one must be the exception. Neuvième esquive à la ville, c'est la première fois que j'en fais autant.
Archéosaure de feu vaincu. Il a pris sentence. Écaille d'Archéosaure. Intérêt d'artisanat. You hurt? Just hot. Thank you. Quite a commotion our friend made. Let's hope the guards didn't hear it. The gate to the inner chambers is just up there. Then we make for the sanctuary. I need to finish this. Before the heat finishes me. Hear, hear. We'll enter the Comric by the Handmaiden's living quarters. It was always a hive of activity. Sounds like we'll have a hard time staying out of sight. We won't have to. There's someone there I should very much like to see. Je me suis plutôt bien débrouillé, hein. J'ai pas beaucoup dépensé de... Oh putain, il me manque 10 points pour avoir amélioré le truc. Je fais pas mal d'esquives, j'ai pas utilisé de soins en plus, j'ai fait un bon fight. En bois. Lady Morley. It's me. By the mother. Jill, it can't be. It is, my lady. We cannot talk here. Come with me. I'm so glad you're safe. And you. Why ever would you risk coming back? Are you a fool, girl? Or have you grown tired of your freedom already? Forgive me, my lady. But I had to come back. There are things I left undone. Tell me, where is the Patriarch? At this hour, he'll be in the Comric, giving thanks. You mean... Oh, fiend! Clive, we have to get to the sanctuary. Now. Lady Marley, you must flee this place, gather your things, and go. Now listen here, Jill. We have company. This way. Follow this passage. It leads straight to the Comric. Go
on, stop dawdling. Thank you. You were always so kind to me. My light in the darkness. Take care, my lady, please. You deserve better than this. A long and happy life, promise me. I'll live if you promise to do the same. Come on, Clive. We're nearly at the Cathédrale convent. Christodoxe. All right. On arrive à notre objectif. Here's our welcoming party. I've had enough of their hospitality. Il y a peut-être un loot là-bas. Je sais pas pourquoi j'appuie toujours sur rond au lieu de croix. C'est ta fatigue là. How many of them are there? Too many. Oh là là. Je vois rien. La caméra va se calmer 2 minutes.
Je viens de là en fait. Non. Merde, elle est où la sortie? Par là-bas. « 1500 Gilles pour une fois. Une fois que c'est pas deux. There's something I need you to know. I saw the Patriarch do things no one should have to see. And so I swore that he would die by my hand. I understand. I faced my demons, and you must face yours. On arrive au combat du boss là à mon avis. Ou pas. Et les soins en tout cas, donc ça veut dire qu'on doit être tout proche. Et j'ai les points de compétence à dépenser. On a dit on va maxer la transcendance quoi. C'est quoi maximum? Voilà, moi ça c'est maîtrisé. Il a donc bien. We're nearly there. Just one last push. I can't let it Je vois rien. Grâce d'Ifrit feu follet. Ah, c'est sûrement un buff du talent feu follet, non? Prolonge la durée de compétences feu follet. On s'en est jamais servi. All my friends
Ah, ils font des sacrifices humains. Ah oui, bon, c'est bien sûr, c'est des esclaves. Mais... Shiva's dominant. Come to beg forgiveness for your failure. For years, I followed your orders. Fought your wars. All to protect the children you took. Just as you took me. And what did you do in return? You put them in chains and you slit their throats! Fiend. Their souls were sullied with the stain of ether. I merely cleansed them of their corruption. A penance paid, just as the Holy Mother wills it! C'est sympa ce gars. Abomination! For a monster like you to set foot in the Holy Cymric is in itself a crime deserving of death. You're right. I am a monster. And my soul is stained black. Though not by ether. But by the evil of men like you, who made me close my heart and drown in darkness when I should have raged against it. This is my penance. I will be your monster no more. Nor will I suffer you to create another. Does the beast bare its teeth at its master? Come then, dominant. Rage, be as you have ever been. A monster! And what are you, Imran? I was forced to kill. You do it by choice. But never again. I bowed to you once. Now it is you who shall bow to me! Kill them. Now! Right! What the fuck?
her do it! Please, just once. She won't be able to hold that lava back forever. We better make this quick. Putain, pourquoi j'arrive pas à l'esquiver ce coup? Right. I won't take long. Oh putain, j'ai pas le timer sur l'esquive.
putain, mais ça fait trop mal, quoi. Putain, je le rate. Help me, boy. Nice try. Oh putain, mais... Non mais le final, il ne s'arrête pas d'attaquer. C'était super chaud. J'ai utilisé toutes mes popos là. Aïe aïe aïe. Cristal de flamme liquide. Jill! I'm going to finish this, Clive. Here. Use this. Sid. We're one step closer to freedom. The crystal. What did you do to it? Oh. We destroyed it. What? But... Monster! Monster! Do you have any idea what you have done? I do, Father. I have killed the monster and become an outlaw. May the blessing of the crystals go with you. It's over. It is. And Shiva exacted her price. She did.
Again, the burden fell to you. And I bore it willingly. This was a sin for which I had to atone. Now I can continue at your side with my head held high. Clive, look. It's just like the one at Phoenix Gate. Damn it. We need to leave. Agreed. I kept my promise, and now you keep yours. Idéaux en héritage, trophée obtenu. Même moment? Comment ça au même moment? Comment il peut être là et là-bas en même temps? You're bleeding. I have a tonic which will... I thank you for your kindness, truly. But I assure you, I will survive. Please, save your medicines for those who need them most. Oh, well, if you're sure... For a moment there, I felt my brother's presence. You did? I fear he is in Ultima's thoughts again. But why now, after 5 years of silence? I cannot keep him sealed away much longer. Your Grace. No, do not dirty your hands. Look at them all. Like a river flowing to the sea. Or moths to a flame, perhaps. The crystalline dominion their light in the darkness. More and more lose their homes to the blight and set out in search of sanctuary, while others lose their fortunes to the Dalmekian levies and leave to find new livelihoods. What is it that you seek in the Dominion, Your Grace? Oh, Dion Lesage. You mean the Crown Prince of Sanbrec? He has many titles. Dion the Bold, Prince of Dragoons, Odin's Nemesis, or simply Bahamut. I met him once, when we were children. He was a chivalrous soul even then, and has served his empire indefatigably ever since. And
You are confident that he will listen to what you have to say? Our world lurches ever closer to the abyss, and a hidden hand ushers us onward. Ultima's influence extends to every nation, Sanbreque included. If His Highness is the man I believe him to be, and I pray that he is, this truth will not have escaped his notice. As the mother crystals fall, the eternal flame wavers, and the azure sky begins to bruise. How lucky we were to be blessed by the crystals, and yet how spoiled. Like canaries in a gilded cage, growing fat on seed. But now, the bars are closing in, and we must take flight. Painful though it be to leave our home behind, it is what we must do to be free. Which is it that men cannot live without? A blessing that leads to damnation, or a freedom that leads to deprivation? I do not yet know the answer to that question. Do you, Clive? Your Grace, let us find a place to rest a while. We can return by the Dhalmekian trail once you have recovered your strength. I realize your duty is pressing, but if your health should fail... I know. Thank you, Yote. Yote, ça s'appelle. S'il est là, qui était avec nous au cristal? Encore au même moment. The army's attempt to breach the Empire's defenses and gain the Isles of Ark has failed yet again. Only because your fleet has proved as impotent as a eunuch on laying night. Would you rather we simply fell back to the capital? Enough, both of you. All here agree that the Empire cannot be allowed to maintain its illegitimate claim on the Dominion. However, our casualties mount with each passing day. There is a literal sea twixt you and your prize. The armies of Sanbreque need but sit back and watch as you harmlessly lap against their walls. They are dug in like ticks and seek to draw out this siege, knowing the capital's stores are nigh bottomless. And what of our wise rulers? Goaded into war without any thought as to what chaos it might reap. Republican soldiers starve while waiting for orders from Randalar. If you would but take the field, their bellies would be full by nightfall. If I take the field, so too will Bahamut, and our duel will shake the island to its foundations. Instead of liberating the Dominion, you would doom it to destruction. Unless that is what you desire. If our learned advisor has a solution to propose, we should be glad to consider it. Is that the Emperor's?
What is the meaning of this, Lord Kupka? What it means is that I am disinclined to advise you any longer. Fais encore un coup de pute, elle? Ah, the looks on their faces when you walked through those doors. A perfect picture of stupefaction. They could not believe their eyes. Though I confess, I had my own doubts whether or not you would accept my invitation. Such shocking news. Sid isn't a son of a whore. He's the son of an empress. Your own dear Clive. Absurd. Who fed you these lies? I have never spent a moment among criminals, save at the gallows. I came here with my son, not to entertain your baseless accusations, but to put an end to the senseless hostilities between our nations. Very well. You need only agree to the terms I set out. Sid took the life of someone dear to me, a woman by the name of Benedicta. I swore to take his in turn. This would not be disagreeable to you, I take it. You would finally be rid of the stain on your noble name. In return, I will leave Sanbreque in your capable hands. Your Imperial Majesty. And all for the love of a common whore. Dominant or no, one cannot hide one's breeding. And beasts will ever belong with beasts. There are greater things in store for you, my darling Olivier. Soon enough, you shall be the crown prince of Sanbreque. And when your father goes to meet Great Griga, you shall be emperor of all you survey. The old order shall come tumbling down, and you will rebuild the world in your glorious image. Ah, c'est compliqué les noms. Y a rien qui correspond au sous-titre. C'est quoi ça? On est de retour, on est de retour. She's been in there for hours. Something must be wrong. Un repos de courte durée. Bon, je vais pas tarder à arrêter. On va juste check le forgeron. Se rendre à l'infirmerie. Is it true what I'm hearing, Sid? Well, don't just stand there gawping. Coin purse weighing you down. Garde poignée de platine. Oh. Et ceinturon de platine. You'll not find a better price than that. You're rubbing me blind, you know. What'd you need?
on Sanktfordian, dear. Épée de platine plus 1, il peut fabriquer. Ceinturon de platine. Garde poignée de platine plus 1. Il est moins bien que celui que j'ai. Peut-être pas se faire chier à faire ça, parce que si on peut faire directement le truc fort là. Renforcer. Ah, il faut que je fasse l'épée de platine, ça par contre, c'est une certitude. On va acheter une épée de platine. And? And what can I do for you? You'll not find a better price than that. Back, are ya? So, will it be? Épée de platine plus 1. 210. Yeah, that should do ya. Épée plus 2. Bah ouais. Not my best work, but it'll do. Je regarde pour les ceinturons ceinturons et bracelets. Pas sûr que les bracelets de platine ils soient aussi bien quand même. Combien j'ai? And? Faut que j'aille voir en fait si on a des quêtes pour les nouveaux monstres. Parce que s'il y a des nouveaux monstres, ça veut dire que... Ça veut dire qu'on pourra crafter les trucs et je vais me focus sur ça, je pense. On va me faire chier à crafter un truc pour le remplacer juste après. Coupon. Secrète et comment il s'appelle? Ananké. Ananké, c'est lui? Je vérifie. Ananké, ouais, c'est lui. C'est lui qui file le truc. Et le mucus visqueux, celui qu'il fallait pour l'autre craft. Ah non, c'est le prince flan. Putain, prince flan, je sais pas où il est, quoi. on l'a pas la quête pour lui. C'est le suivant. Ouais, je crois qu'ils ont un level défini, quoi. Ils sont quand même level 31. Je risque de me faire péter le fion, je pense. Quel level je suis? Je suis 29, hein. J'ai tout juste le level, quoi. Écoute, on les tentera au prochain stream. Alors, on a des nouvelles cibles de chasse, des nouvelles quêtes secondaires, tout plein de choses à faire. On a beaucoup de choses. Hein. On a vraiment beaucoup de choses à faire dans le jeu. Bon, c'est cool. Hein. Je trouve un site où il y a la liste des mobs à chasser. Il y en a quand même un gros paquet, quoi. Il y a quand même un gros paquet. Ça va être fun, quoi. J'ai l'impression qu'on est encore qu'au début. Tant mieux, pourvu que ça dure, hein, parce que plus le jeu est long, plus je m'éclate. Bref, on a fait beaucoup de choses durant le stream aujourd'hui. Là. On va s'arrêter là pour ce soir. 6 heures de stream, c'est pas mal. Du coup, demain, ça sera du WoW. Demain, c'est la raid. Aïe, aïe, aïe. J'espère qu'on va tomber le boss, ça me saoule. Je sais pas quand on continuera Final Fantasy. Sûrement jeudi. Jeudi, vendredi, samedi. Peut-être tout le week-end, je sais pas. On verra. Follow le Discord pour savoir. Merci d'être passé sur le stream. Bonne nuit et à la prochaine. Ciao, ciao.